Алло, всех приветствую. Сейчас, one moment. О, так, оп, оп. Все, это работает. Это победа. Так, эта хуйня. Вовремя я одумался. Бать качество. Что они сделали? Все, пизда. Они, кстати, здесь оставался один день, они решили поменять Шиюй с опасным штурмом. Да, впрочем-то, не сильно и против. Так, начнем. Да тихо. Для новичков нихуя себе. Давайте. Ну как будто бы. Да, похуй. Сюда. Это чё? Очевидно, под неё же. О, это сюда. Это я, наверное, сам потом. О, награда дня. Сюда. Круто. Что вы делаете? Блять, я в курсе, что это? Ой, ебать, нихуя. О, у меня что-то не выполнено, йоу. 10-й ярус. Ну, блять, они бы сделали... Что это? Баронышей. В смысле? А, это стабильные, ёбаный в рот. Советчики ебучие. Чё там еще? О, сюда. Что? Бля, услышал. Так, ну очевидно, идем активировать сразу же. Бам. Чё у нее доп хп не дается? 18. А в сумме сбили еще 18. Бля. Мы буквально охотника можем. И плюсом еще у меня будет диалинь, которая дает в сумме к одобрению 15. Того у нас получается, ну так, казуально 51. Нормально. Так, ну очевидно вот это усилить продвижение. Как его? Вот так вот раскрепощаем. Но на энергию частично похуй. К наносимому урону. О, блядь. Добавить все.
Не нужна такая вторая. Вообще нет. Сюда. Угу. Что у нас тут? Да, итоги. Потом. Дары. А, это... это потом. Возвращение, нулевая. Опасность. Давайте. Я хочу это посмотреть. Я уже видел там нового босса. Это босс говна. Ну, хотя как. Знаете, ну, здесь нам советуют так называемый отряд Шингуан. Все верно, все верно. Ой, блядь. Наверное, все-таки вот это. Так. Тебе что? Вроде все правильно. Пиздец. 3600 даже атаки лишние, но... Да похуй. А как будто бы нет. Какой-то крит урон он несет, похуй. Пока что я не знаю, что мне делать с новым боссом. Чисто в теории я могу временно пустить туда свою пачку Мияби. А потом уже, когда Рамелу получу, то ничего не поменяется. Да, вот. Обнова вышло, все опять нахуй лагает ебануто. Ага. Окей. Да ебать. Спасибо. У меня эфирная завеса отжал, заканчивается. Ну, помянем, так и надо. Она не хочет переключаться. Окей. Нажмись, блядь. Ой, блядь. Вот, спасибо. У меня один оверкат, но это ничего страшного. Уже поломно охуярим, да? Заебись. Да, серьезно? Ой, блядь, ладно, похуй, все, запускаем.
Джао даже аномалию просто. Ебанешься. Я понял. Ну, приемлемо. Проблема в том, что пачки сит у меня вообще нет. А СНБ, дай бог, сделает хотя бы 30 тысяч. Так что похуй. Блять. Вот это даже получше будет на того же Билля. Правильно, правильно. Что тут у нас? Мясник. Но на него Мияби очень охуенно зайдет вообще. Но у меня вот это тогда бить нечем абсолютно. Давайте посмотрим вообще, что за босс. Правильно, правильно. Ух ты же, блядь. Бля, вот еще б не лагало, было бы вообще охуенно. Ебать нах. Понял. Зря. Бля, у меня не будет еще одного теперь. Окей. Охуенно. Вроде оно закончилось. Окей. 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 Дизордер.
Мне не хватает одного стака, но... Йоу. Приемлемо. Так, one moment. О, все, я тут. Блять, да. Ну-ка попробуем сюда пачку били пока что. На похуй. А, тебе не дается энергия на начале. Что, блять, меня ударило сейчас? Наконец. А! Ладно, похуй. Окей, давай так. Ебать ротация. Похуй. Тебе ж не хватает еще, да?
Окей. Похуй, 3 звезды мы набрали, а сейчас самое веселое. Я даже какие-то очки эффективности получил. О, да. Ебать мало. За 3 звезды. А, те же. Нет, нет. А, Ну, бля. Ну, го. Тут, в принципе, пока что у меня только один вариант, как это сделать. Поехали. А, это старый, да? Окей, с ним я хотя бы знаю, как драться. Что? Ладно, похуй. Ультимейт. Under stars and moon, through frost and snow. Где? И чё это такое? Хуй. Frost rests on my blade.
Ну ебать. Ну ебать. Ебать потуга. Это чё? Ладно. Ладно. О, объявление. Спасибо. Ой, расписание, кстати, можно увидеть. Понял. Ебать потуга. Это... Иди нахуй. Понял вас. Ебануться. Что пишут ребята? Понял. Ебать понял. Ебать хуйло. Ебать хуйло. Я также хочу. Я понял, всем не до этого режима. Нужно 30 тысяч, да. Не, это ебать потуга. Может, все-таки Джей надо было взять. Не выебываться. Не туда. Тактика, продвинутые. Понял. Го посмотрим, что у нас за бафы получается. Что это? Проявление потенциала. Во. Меня интересует вот это. Что сделали кошка-жена? То есть это только при додже или это можно сделать и по застаненному? Понял. После идеального уклонения в течение некоторого... Нажмите, чтобы израсходовать, и запустить уклонение. После этого нажмите. Ага. Нажмите. В смысле? Во, надо задержать. Ничего не понял. Типа в последний момент или что? Это можно и так запустить, окей. Прикольно. Ебать, тут отряд дали.
Нормально. Кадры тоже охуенные. Правда, что баф из себя представляет, я так и не понял. Но я могу почитать это потом. Так, теперь на Рину. А, ага. You cannot stop me. Ну, окей, дожидаемся. О, дождались. All right. My things are ready. Ой. Go now, child. Customer service follow-up. Turn around. Smack them. I'm vengeance, you know. Ну, в принципе, нормально. А если почитать, то что будет? Это мы потом сделаем. Так, This was my mother's Кенты. fashion style, Где? so I Рина, во-первых. Rena, Потому at что я your просто service. первый нашел. Это просто эффект добавляется. А здесь что? Повышается на 3. Сила... ну вот, сила атаки еще дается за этот эффект. Пока действует сильная основная пассивного навыка, за каждый 1% пробивания арены, сила атаки и защиты всех персонажей повышается. То есть просто кап повышается. Вот, ну, не, все равно неплохо на самом-то деле. 576 единиц атаки. Это тоже неплохо. А у этой... Что тут там? Крит урон. Когда Никомата находится в состоянии лапки убийц, это вот этот новый, который... Ёбаный в рот. Сука. А кошки-мышки... Стоп, а кошки-мышки это же... лапки убийц. Блять, что у тебя основной-то? Бесшумные лапки. Что за состояние, в смысле? А что активирует это состояние? Вот это? Дополнительное. Ебать, тут надписей. Ебать, спасибо.
с тем же атрибутом или с той же фракцией. Теперь поддержки с тем же атрибутом. Или из той же фракции, понял. Поддержку просто добавим. А, ебать. Нихуя себе, теперь и уклонение тоже. Раньше только натиск. Нормально. Теперь у нее пассивка вполне играбельная. Мгм. Эффект дополнительной атаки усиливается. Что это? В смысле? Ладно. Это потыкаться надо. В любом случае. А в итоге сколько у тебя будет крит урона? 60 дополнительного. Ебанешься. Пока же на 10 повышать. Шеф-бабу ее не переделали, но вполне она и так рабочая. У нее вроде как и так все атаки теперь будут сзади в определенном состоянии. Так что неплохо. Ну, сюда. Так. Что ж, мы можем пойти в сюжет. Как минимум. Нам? Да. А еще у нас вот это. А сюда ж не распространяется, да? Похуй. Они вроде как и так в стандарте есть. Подробности. Не... А, их нету в стандарте. Ебать респект разработчику, нахуй, в очком. Если что, вот про этих. Вот это эксклюзивки, они не находятся в стандарте. Интересный, сука, факт. Это просто пиздец. Рамиэлом. Shall we dance? Чё у тебя появится? Ага. Что, блядь? Ты чё, мразь?
Ну, понятно, что она только для себя, но она не охуела ли часом? 50%. Ебануться! Ну и так, на отъебись всем остальным 10% закидывают. Урона там, блядь, это что такое? Пиздец. Сигнатурка, ну, ее вроде как понерфили, да? Да, 96 было 108. Понерфили, да, только не совсем. Это просто пиздец. Ну, надо каким-то образом, если проебать, то проебать вот на этом. Ну так, к слову. Ладно, го-сюжет. Ебать путь. О. Круто. Что там у нас? Никого нет. Все, похуй, погнали. С какого роста? Ну вот примерно, да. Вот с такой дистанции. Люди, которые играют в такие игры, общаются с женщинами. Having breakfast together with you guys every morning like this just feels like Yeah, ever since we moved into Amber Hall, Wise and I have gotten into a much healthier routine. Hey, Wise, how come you got 2 fried eggs? Hand one over. I want another one too. With ketchup. Yeah. wait, Cecilia, that's not ketchup. That's my maintenance oil. What's wrong, Cecilia? Those dark circles are pretty intense. Yeah. It's all because of that thing Norma sent us. I was all ready for it. No matter what time it went off in the middle of the night, I was gonna shickle you awake right away. Then we'd go catch the culprit red-handed. But it's been days. And that thing has knocked me, but I still couldn't let myself sleep too soundly. It was terrible last night. I counted tens of thousands of eggs and still didn't get a wink of sleep. Yeah, the mastermind stirred up so much trouble before. Why would they suddenly disappear these past few... Wait. Don't tell me our secret operation's already been compromised. I don't think so. The truth behind the Bangbu corruption incidents was never made public. As far as I know, the only people who really know what happened are Lady Dracaena. But from the culprit's perspective, now would be the perfect time to make a move. We still haven't figured everything out, and we're all being thrown off by those... They seem to have vanished into thin air. Or maybe they're just... Well, if we're talking about recent events in Rose Califer, then yeah, all those outsiders showing up on the island fits the bill.
that really cool Sunbringer lady did mention something like that. Wait, this culprit. They're not planning to use the crowd. Probably not, right? I heard today's welcome tea party is being hosted by the ESD. Valina and Norma will both be there, plus all 3 Sunbringers. How dumb would this guy have to be to try anything right under their noses? Fair. But something still feels off. I guess we'll just have to see how things play out. О ком мы вообще говорим, блядь? Что было в прошлом сюжете? Oh, right. Wise, what about Toby? The bamboo we saved with Valina's security key? Has his memory data been restored yet? Oh, right! Norma said before that he might have a key clue about the culprit. I haven't heard anything either. All I know is that ever since the vaccine plugin was completed, Norma's been completely swamped. She hasn't replied to any of my messages these past few days. Aw, man. She's already that busy, and Valina still called her to the tea party to help with the guests. Sheesh. Poor Norma. Why do I get the feeling any guest who ends up dealing with a certain super cranky chief technician is gonna have it even worse? Well, breakfast is just about done. Billy, Cecilia, let's go grab those supplies we talked about yesterday. Sounds good. Ready anytime. I'll stock up on motor oil while the sale's on. Pudding! And my pudding! Half-price pudding! I'm buying a whole case and stashing it in the fridge! Weiss, you're really not coming with us? Something just came up. There's been a bit of an issue with the HDD, and I'll need some time to deal with it. You guys go on ahead. Yeah, Wise already gave me his shopping list. Let's go ahead without him this time. Well then, I'll leave things on that end to you, Wise. Why do I get the feeling you two are hiding something from us? You're totally overthinking it. More importantly, if we don't hurry, your pudding might sell out. Right! I almost forgot! Let's go! Any later Finally. I have Amber Hall all to my... It's almost time. That girl. She does have quite the knack for making things... But it's broad daylight. How is she planning to get here? Don't tell me she's going to climb through the window in the middle of the day. Huh? Someone's here? Who could it be? Alright. I'll see who it is first, then figure out how to handle this. Who could it be? Невероятный преступник. Блядь, чё? Food delivery? We weren't expecting any... Oh my! You recognized my voice right away. And I could have sworn I sounded Понял, ну ладно. Come on, don't just stand there in silence. A hand? What do you need help with? So, the head is a little smaller on the inside than it looks, which means, What a relief. I had no idea it would be so stuffy inside that. Right. The legendary first-generation Void Hunter almost got soloed by a mascot costume. Wait a second. Where'd you even get it? Him? Probably stuff. Do you have any idea how dangerous that is? Where did you leave him? Come with me. We have... Why? I left him in his own shop, of course. Come now, I'm only teasing. Did you truly think I'd toss someone into a hollow? You really have that little faith in me? Personally, I'd say a certain someone brought this on herself. A certain someone who never says anything straight, only speaks in half-truths and riddles. Then...
think about your understanding. Everything you know. Have you ever heard of the word Enchainer. Just as I thought. Helios never tells you anything that truly matters. But your teacher... Let me think. Where should I begin? To put it simply, think of them as emissaries of the creator. Or rather... Rulers of the No need to look so surprised. Haven't you already... You mean from that time in Lemnian Hollow? Bingo. Still, while it bore some resemblance to an enchainer, it still had quite a long way to go. Of course, had you not stopped it back then and instead let it fully absorb the Qingming sword's power, it likely would have fully evolved into the enchainer of Lemnian Hollow. It would have gained full dominion over the laws within Lemnian Hollow, whether that's miasma or anything else. Just thinking about it. Enchainer's Qingming sword. Oh, hold on. How did we get this far off topic? Weren't we discussing Gerta Blulu? We are, aren't we? This is... The Gerta Blulu as it stands now is less of all times. In the morning. Ну, во-первых, такого не было разговора. Imagine if anyone found out that Mr. Transfer Student is actually a partner in crime to Miss Fugitive. Just thinking about... Huh? Wait, Remiel, don't go. I never took you for the type to keep score. It's art. I'll admit, I can hold a grudge. You made me wait a whole week, leaving me with a half-finished riddle. Care to finally explain, Miss Fugitive? Oh, don't be such a sourpuss, little grudge holder. Keep digging into every... Let's return to the topic we left unfinished that night. What exactly are... The answer is quite simple. They're both enchainer. Enchainer? Correct. Similar things appeared in my time as well, but no one ever learned where they truly came from. And now, that thing you encountered in Lemnian Hollow, perhaps someone has finally found a way to create or control an enchainer. As for the key to whether the larva can become an enchainer, I imagine you have already guessed the answer. Could it be a void hunt? Uh-huh. You're half right. Half right? What do you mean? What else could it be besides a void? Now that's a whole new question, Mr. Rule Breaker. It's my turn to ask one. That ability you tapped into when you faced Gerta Blulu. The one that lets you interfere with singularity leakage. Sorry, I haven't been able to do anything like that since then. Honestly, I'm not entirely sure how I managed it in the first... I had intended to ask Lady Dracena about it, but she hasn't shown up for the last few treatment sessions. I never got another chance. That's tricky. Thinking... That you might help me find Gerta Blulu. I'm looking for it too, you see. She's looking for Gerta Blulu too? Why? No, wait. Before... If you have a question, just ask. It's written... Okay. Airspace Patrol has been conducting a full-scale search for Gerta Blulu and Bashmu. Yet they've turned... And you, the wanted fugitive who attempted to assassinate Lady Sunbringer. Is this you trying to draw a line between us? No. I was just wondering if those two things... Vel, wife, are you in? Huh? Was that Valina? Oh no. Remiel, quickly! Please, pardon me. It's about something... Hi! Good eve... Good morning. Are you... having breakfast? Huh? Mr. Roar? Oh, right. Mr. Roar and I are... No, Lady Valina. I only stopped by to confirm. Order? Ah, right. Billy's... No, sorry. Cecia's birthday is coming up, so... But this absent
like you two have serious business to handle. So, as for the flavor, sir, give it a little more thought. I'll stop. Mr. Roar seems Maybe a little. By the way, what brings you here today? Yes, I do have a rather audacious request. Wise? You'd like me to accompany you to a tea party? Yes, you must have heard already. Guests from New Eridu will be arriving today. I have reserved Cup a Moment and prepared a welcome tea party. Originally, Norma was supposed to attend as the technical expert, but Toby's memory restoration has reached a critical stage. So, if I'm understanding correctly, you'd like me to attend? Not quite like that. Wise, I would like you and Belle to attend with me as the collaborators recommended by Mayor Mayflower. On top of that, since you arrived on our island a little earlier, I believe sharing your experience here with the guests at the tea party would help everyone settle in a bit faster. Got it. Belle went shopping with Billy and Cecilia earlier, but I can go with you. Thank you for understanding, Wise. There'll be quite a few important guests at the tea party, right? There's no need to be nervous. It isn't a... Lady Linvern, thank you for inviting us. Lively. Pretty cool. Wow, that was amazing. It was like magic. I could barely keep up. To go to such lengths as to curate this exquisite opening, you truly have gone above and beyond. With the immense weight Rose Califer carries, I had to admit I had imagined it would be a more solemn place. Relax, Mr. Owen. Even those of us in HSO don't work with stern faces every day. For a special occasion like this, we should all loosen up a little. Yes. To be honest, I also expected Rose Califer to feel more dignified at first. But this is pretty nice too, isn't it? Oh, thank goodness we were spared. What happened just now? That... Hardly. If I'm not mistaken, this little mishap is the handiwork of those little ones from the Enna gang. Enna gang? Judging by the name... Indeed. In Rose Califer, many small groups form spontaneously among Bamboo, almost like clubs. As for the Bamboo there, they always say they're acting in the interest of Rose Califer and all Bamboo, but to everyone else, what they do looks more like... For example, a few days before your arrival, the huge pile of bananas in front of Aurelia Academy was also their doing. I heard they originally planned to lay out banana peels, but Bamboo do not eat bananas, and they did not want to waste food, so they simply stacked the bananas instead. As it turned out, the students thought they were a special courtesy arranged by the and they were quite delighted for a while. So that's what you called...
the same time, they don't have bad intentions. What harm could those bamboo possibly mean? They're only a little uneasy about recent changes on the island. It's fine, it's fine. Indulging their wild ideas once in a while can count as a little break from work, I'd say. Вот на самом деле, на фоне оригинальной, которая основная, вот это не так уж и плохо выглядит. Объективно. Not everyone can handle their antics as effortlessly as you do, Lady Lindvern. Lady Lindvern. That sounds. Allow me to make a formal introduction. Wise, this is the door. Oh my, no need for the lady business. How many times have I said it? We're far past the point of format. Then again, no matter how many times I say it, in all of Rose Califer, aside from Eldrada and Little Dracena, Claret's about the only one who doesn't treat me like their boss. After all, not just anyone can be like Miss Claret and end up becoming. All right. Allow me to introduce myself. Hello, Wise. I am Lindvern, Director of Airspace Patrol. I didn't expect you to uncover an important clue about the bamboo corruption incidents right after arriving. That's quite impressive. You're too kind, Lady Lindvern. I really didn't do too much. Well, I'll be counting on you later, alright? Oh, also, no more lady this and lady that. Okay, I'll try to get used to it. Wait, later? What exactly are we doing? What else? The troublesome parts of the tea party, of course. I'm terrible at occasions like this. All that stiff etiquette, the small talk, having to smile the whole time. Eldrada or Dracy should have attended, but Eldrada's been busy with who knows what lately, and Dracy's tied up with the CCD's singularity leakage, so I had no choice but to make an appearance. Dealing with all that formality, just thinking about it is exhausting. So, Well, actually, Lady Lindvern was the one who insisted on. So you haven't told him yet, Belina? Oh well, no matter. You look like the type who's good at socializing. I'll leave it to you, alright? At this point, I don't think I really have room to. The third Sunbringer, Lindvern of Airspace Patrol. And what she mentioned earlier, the singularity leakage at the CCD. Speaking of which, Lady Lindvern, has the singularity leakage at the CCD still not been cleared up? Yeah, it seemed to have returned to normal at the time, but the surrounding area hasn't fully left its activated state. In other words, it's only dormant for now, and could flare up again. I've already sent people to help handle it, but Tracy will probably be busy for a while yet. Once she's done, I'll ask her what happened, and maybe pinch those little cheeks of hers too. Oh, right. Speaking of talking to people, don't forget to say hello to Claret later. Claret? That girl over there. See her? The blonde one with the expression that says, "You owe me 200 million dennies, so pay up before you even talk." She's the director of Flint Workshop and the current heir to the Flint family. All the porcelain used during your treatment was produced at the workshop in Virium. I only returned from there with her yesterday. In a sense, she's your benefactor. So the moment has finally come. Good luck, Wise. I believe. Wait, why do I feel like this is getting more dangerous by the second? No, Claret isn't that frightening. She's just a little. If you're really worried, I'll teach you a little trick. Compliment her. Anything will do. Flattery does wonders. Formal occasion. Услышал. So, who are you? Another outsider? You've been staring at me for quite a while. Got something to say? Or is this some kind of new errand? My apologies, Miss Claret.
I was just considering how... Gratitude. Are you sure you've got the right person? Did I help you with something? Oh, wait, I get it. So you're the one Dracena and the others are trying to save. Yes, that's me. Thank you very much for your help during my treatment. Oh, I forgot to introduce myself. Help? Funny, I don't remember doing. All I remember is someone sweet-talking me into investing in some ridiculous long-term treatment project, then burning through at least 3 days' worth of my workshop's porcelain output in a single day. As for how that turned out, that has nothing to do with you or that byproduct inside you. I'll go have a nice little chat with that innocent-faced little liar myself. She really doesn't pull any punches. Maybe I should try complimenting her like Lindgren suggested. Is there anything else? I'm truly sorry. I never imagined my treatment would require so much porcelain. I know this is an exceptionally rare material that only Flint Workshop can produce. I'm deeply grateful for your generosity, and I won't forget it. Good. At least you understand. Hey, wait, don't just bow all of a sudden. Honestly, you... Fine, I'll let it slide since you're at least being reasonable about it. Drop by my workshop sometime. I'll personally take a look at that etheric other situation of yours. I ought to know what my family's porcelain ended up being used for, shouldn't I? Please don't worry, Miss Claret. I'll do everything I can to make up for your losses and prove your investment was worthwhile. All right. Save the pleasantries. Dracena and Lindfern say the exact same thing every time they're trying to squeeze more porcelain out of me. Miss Claret, you're... Don't suddenly say things like that. People are going to get the wrong idea. Anyway, I won't hold the porcelain thing against you today. I mean, none of this was your fault. In a few days, I'm gonna track down Dracena and settle this properly. This time, I won't let her bat her eyelashes. Somehow, my impression of Lady Dracena has changed somewhat. Valina, Sigrid, what's wrong? No need to be so tense. Not all the guests scheduled to arrive on the island today have shown up yet. One of the airships ran into some trouble while passing through the storm belt. That held things up a bit. They're just now pulling into port. The tea party's already halfway through, and neither Lady Lindvern nor I, since we're the ones hosting, can just slip away in the middle of it. So, I will be the one in charge of welcoming this batch of guests. And, Mr. Wise, I will... I have to go to... Well, here is my request. Most of the guests aboard this airship are scholars specializing in hollow technology, compared to the warriors of airspace patrol. I see. Got it. Your understanding is appreciated. Now then, no time to... Today's tea party was a but we came through safely. I hope this marks a good beginning. You were very composed the whole time, Sigrid. You are too kind. Угу. Я привык на Е взаимодействовать. А нихуя не происходит. Так уж придумано. The guests should be leaving the station soon. Let us wait here for a moment. The last time I was here was just after we first arrived on the island. We left familiar 6th Street with North... 6th Street? I believe I have heard of it. Yes. Belle and I run a video store there called Random Play.
We live a video store. Come to think of it, the temporary stall in front. If you're interested, Sigrid, you could get a membership for our shop. It offers decent discounts, makes renting tapes much easier. I shall give your. Ah, the guests have arrived. Honored guests. Ебать, это You have кто? come a long way. I am Sigrid de Lazure, Deputy Director of the Rose Califer Airspace Patrol Department. On behalf of Rose Califer, this is Mr. Wise, a holo navigation specialist referred to us by New Eridu City Administration. He has previously worked with the External Strategy Department. You're too kind. I only arrived a few days before everyone else, but I hope I can offer a few useful pointers for your time in Rose Califer. Greetings. I am Salvi, the interim leader of this expedition and a member of the White Star Institute. My research mainly focuses on ethereal ecology. Please allow me to introduce the other guest traveling with me. This is Professor Oakley from Metis Academy. And this is Miss Lawton, a peer of mine at the White Star Institute. Both are scholars who have spent years. And this is Miss Truvia, daughter of Mr. Mossiant, the head of High Ambitions Corp. Like you, she is also. What? It can't be. It's. What did I tell ya? We were always gonna win this one. Icarus 2 points, Phaethon 0. That's only twice. Nothing to brag about. Not satisfied? Fine then. Let's run it back tomorrow. Bring it on! We've got all the time in the world. I could go head to head with you for a lifetime. Looks like someone's gonna be losing for the rest of their life, huh? Truvia, you... What did you... I'm saying, what's that got to do with me? Truvia, you... Why? Truvia I know would never say something so cruel. How do you have the nerve? You two... You're the ones who are... Forget it. Let's just say goodbye here, Faith. I know I said goodbye, but I still hope that for the rest of this life, we know. That really is Truvia. Why? Why is she here? In Rose Califer? Did she already know Bill and I are here? No, she probably didn't. Right. They just introduced her as the heir of the head of High Ambitions Corp. Should I pretend I don't know her? Or, no, she seems to have noticed me too. Should I go say hi? No, never mind, when it comes down to it. Wise, Mr. Wise. Yes? Yes. Mr. Wise, Mr. Salvi just mentioned that since both you and Miss Truvia here are experts in holo navigation, you should have quite a few topics in common. Well, I'm not really an expert or anything. When it comes to specialized knowledge and technical skills, you'd really want to consult Miss Truvia for that. You give me too much credit. Our group primarily researches civilian equipment and technology. I wouldn't call myself a specialist. Why are two talented young folks like you being so modest? All right. Doesn't Mr. Wise also have a younger sister? That's right. It seems I recognize you correctly. To be honest, you and your siblings' names have come up several times in our Institute's recent research logs. Naturally, I became curious and looked into it a bit. That's when I discovered Mr. Wise and Miss Truvia. Not only do your research interests overlap, but you also share another connection. You both studied at Helios Academy, and around the same time, no less. That's correct, Professor Salvi. Wise and I were both students at Helios Academy once. It's just, after the fall of the old capital, we never saw each other again. Oh my, so it truly is as I suspected. Once we reach the tea party, I'm sure you two former classmates will have plenty to catch up on. Unlike an old man such as myself, a
At my age, there are hardly any classmates left to reunite. I suppose you're right. Professor Solvi certainly knows how to put people on the spot. I need to think of something. We can't spend the next few hours like this. I would love the chance to speak with Mr. Wise a little longer, but the journey was rather rough, and I'm afraid I'm feeling a bit airsick. If I were to attend the tea party in this state, it would hardly be proper. Sorry, Miss Truvia. That was our oversight. We did not account for a situation like this. Today's tea party is just a casual welcome we have put together for you all. You do not need to worry about a thing. We will be hosting a proper formal reception for everyone down the line. If you are feeling a bit under the weather, how about having Mr. Wise accompany you for a stroll in the nearby park so you can rest? Huh? Miss Truvia politely declined the tea party. She probably wants to catch up with her old classmate who she has not seen in ages. Mr. Wise, too. He seems to have a lot to say to Miss Truvia. Yes, that must be it. Then allow me to lend you all a helping hand. Since Deputy Director Secret has suggested it, Mr. Wise, if you have no objections, I would be happy to accept. Why would I object? I'd be happy to. Rest assured, Mr. Wise. Leave everything here to me. Please, take all the time you need to enjoy your walk with Miss Truvia. I shall explain the situation to Lady Valina. Yes. We should be going too, Miss Truvia. We don't need to be so formal with each other, do we? Oh, of course. This really is beautiful. Give me a proper tour later, okay? Не похоже на то, что она на что-то обижена, блядь. Ну всего лишь брата из хуярили. That's a tree. It's not made of porcelain, is it? The nameplate really does say porcelain. I heard Rose Califer was the homeland of porcelain, but I never imagined. I see. Wise, you keep saying you aren't that familiar with this place. I've heard the porcelain veins in Buastrum are also essential to the computation of Rosetta data. How much do you know about the nameplate? Really? Or could it be that this touches on Rose Califer's secrets you can't exactly share with someone? Next time. I'm sorry, Truvia. It's alright, Wise. Come on, let's see what... There's so many people over there. Yeah, there's a fountain over there. It's so cool here. Thank you. I'm feeling much better now. This flight was way longer than expected. It's much better than it was back then. Otherwise, Father never... Thank you for your concern. My father may be getting on in years, but he's in good health. That wasn't really what I meant. Mossiant has always had high expectations for Truvia and the others, but he's also strict. Especially after that incident. If I remember correctly, that was around the time Truvia started to. What's wrong, Wise? What? All right, then. Let's keep going. There seems to be a large structure up ahead. Is that a chessboard? Oh, it really is a chessboard. I feel like it's been ages since I last played a game of chess. I still remember. Back then, Belle and I were both really into chess. Whenever exams weren't looming over us. She and I were both pretty clueless back then. She was always setting you off, and I... It's okay, Wise. It's all in the past. How have you been after all these years? Oh, and what about Belle? Is she doing all right?
we're both doing fine. Belle, she's still the same as ever. Gets hyped about something for like 3 minutes, then she's over it. A few years back, we opened a video store called Random Play on 6th Street in Janus Quarter. Business has been, well, even though we're supposed to be running that place together, Belle only ever gets serious when it comes to stocking horror films. The rest of the time, she also struggles to get the books balanced. If you've got time later, Truvia, feel free to swing by. I'll let Belle know to set you up with our highest tier membership card. No expiration and permanently free. Well then, let me thank you two managers in advance. What about you, Truvia? All these... I guess I'm doing all right. Over the years, with my father's assistance, I've continued my research on hollow communication and navigate back in the day. As one of the primary investors behind Helios Academy, High Ambitions actually retained a small portion of the related research materials. My father plans to adapt the technology for commercial civilian use. Fortunately, that's something I can help with. What Truvia means is High Ambitions Corp. Does she go in and out of hollows as much as I do? If so, what's the condition of her Mossient High Ambitions Corp? Do they even know that Helios never resolved the hidden dangers behind this power? No, I need to make things clear with Truvia. Even if it means... Truvia. Truvia. Are you still using the ocular implants Helios Academy put in us? As fellow hollow navigation specialists, I think we both, of course, I'm not trying to point fingers, and but for me, I don't want this power to go to waste, and I don't want the memories tied to it to be forgotten along with it. Truvia, you got it wrong. That's not what that incident back then. Helios Academy never fully resolved it. And not long ago, my ocular implants started acting up again. Enough. Let's not talk about this anymore. I want to hold on to those memories, but that doesn't mean I want you tracking me back to... I don't want today. This day of our reunion. It's okay. That's all in the past now. Didn't you say it yourself? We were just kids back then. And childhood. It's nothing more than the briefest chapter in our long, drawn-out lives. Compared to the present and the future, it's insignificant. And not really worth you and... Wise, Truvia, I knew you'd be here. Belle, what are you doing here? We were heading back after shopping when we passed by Cup a Moment just as the tea party was wrapping up. Sigrid mentioned you'd come out here with an old classmate, so I figured I'd swing. I never would have guessed it'd be... That was cold, Belle. When your brother saw me, he was a lot more excited. I'd love to stick around and chat longer, but I'd rather not put myself through trying to keep up with you two chatterboxes at the same time. Now that the tea party's over, I should head back to the place the ESD arranged for us before my companions start worrying. Wise, Belle, I'm really glad we got to see each other again here in Rose Califer. No need to walk me back. I've checked the map, so I should be able to find my way. Besides, I'd like some time to myself. Did something happen just now? When I got here, the vibe felt kind... I didn't expect things... Sorry, Belle. I got ahead of myself. I should have thought it through before bringing... It's okay. You meant well. Don't overthink it. The power inside us. We don't know how much Truvia understands it. But if anything goes wrong, we're going to have a serious problem. But there's no way to talk about any of this without bringing up Serpico. We need to find the right way to tell her. Oh, it's a message from Norma.
Toby's made some progress. She said all of Toby's memory data has been fully restored. And there's something important she wants to show us. She's telling us to get to the academy ASAP. All right, let's head over there now. Something important. Could it be a clue to the real culprit? Как будто бы так будет легче. We should hurry and find Norma. Тут ближе заставляют подойти. Ужас. Norma, did you find anything in Toby's memories? Any clues about the culprit? What exactly did they do to those? Wow, slow down! Your expectations are way too high. Now you're making me nervous. Anyway, just like I said in the message I sent you, Toby's memory restoration work, some of the data's been totally wrecked by corruption, but no biggie. I still managed to dig up someone who looks like a prime suspect. I've already seen it plenty of times. Here, take a look. So you actually woke up. Sorry. If you'd just been a little more cooperative, it wouldn't have had to come to this. Poor thing. In a moment, you're gonna get in that machine, nice and quiet. Don't be scared. Soon, you've been entrusted with a very important mission. This guy. Who is he? Based on what he said, he's gotta be the culprit. Exactly. That's what I think too. Unfortunately, though, Toby had already completely lost the ability to move by that. Even though we've confirmed there's a culprit, we don't have a lot of clues beyond that. Wait. The culprit mentioned something about getting Toby into some kind of machine. You may be onto something, Belle. If we can locate that machine, we may be able to trace it back to the culprit. Huh. Norma, over there, on the wall. Looks like there's something there. You got it! It looks like graffiti, but it doesn't feel random. It's more like some kind of... Wait. Isn't that the symbol of the Enna Gang? The Enna Gang? I didn't expect this to be Enna Gang turf. Wise, Belle, do you know anything about them? I ran into them at the welcome tea party today. Thankfully, it was just a few harmless pranks. Nothing serious. Oh, again? Those little guys sure have energy to burn. But how did they end up getting involved with the... It's also possible that the culprit just happened to be on Enna Gang turf. I've heard the Enna Gang is an organization that really cares about Bangu rights. They shouldn't be colluding with humans. Looks like the only way to find out is to check out the Enna Gang's turf ourselves. Norma, do you know where we should start looking? I don't know the exact location. I just heard they sometimes meet up near the Clink Market on Gear Street to swap bottle caps they scavenged. Clink Market? Bottle cap? Mm-hmm. The Bangboo have their own little market, right on Gear Street. Oh, right. They've been doing road work around there for a while. Probably haven't been there yet, huh? Gear Street is where the Bangboo hang out. It's packed with facilities catering specifically to them, and Bangboo love settling down there. Some people even call it Bangboo Street. Same place, different names. As for bottle caps, I don't know if you've noticed, the Bangboo and Rose Califer are absolutely obsessed with collecting all kinds of bottle caps. So basically, if we want to go collect intelligence from the Bangboo, we'll need to have some bottle caps ready. I'm here, Wise! Belle, check it out! Cecilia, are you secretly a Bangboo or something? What are you even talking about? I brought these myself. Before coming to Rose Califer, I was worried there wouldn't be anything good to eat, so I stuffed a ton of snacks and drinks into my luggage. And then, things have been crazy lately with one emergency after another. I forgot to take out the trash in my room, and then blah, blah, blah. Anyway, the bottle caps you wanted, I found them for ya. Never thought the day would come when I'd be grateful that Cecilia never bothered to take out the trash. But what do you guys need so many bottle caps for?
feeding your bamboo? Oh, I see. Now what are we waiting for? Let's... I'll sit this one out. With someone from the ESD tagging along, I doubt you'd get anyone to talk. Here, I've marked Gear Street on the map for you. The road there should have been fixed up yesterday, so you can head straight over. But hey, don't go telling anyone I'm the one who tipped you off. All right, let's go. We'll keep. Окей. It seems Clink Market is located on Gear Street. I have planned a route for you, Master. Ну, реально, теперь тут можно пройти. Чё? В плане, блядь. А, в плане вот это. Все понял. Ну, ладно, похуй. Master, we have arrived at the target location. So this is Gear Street. There really are bamboo everywhere. Our target is Clink Market. Huh. Well, based on my extensive experience solving cases as a public security officer, over there! That red mailbox! That one! The little door next to it looks extremely suspicious. It might look completely ordinary, but did you notice that bamboo by the door? He's obviously standing guard, and he keeps looking around. There has to be something important hidden behind it. That does seem suspicious. I want to visit Clink Market and pick up something for my bamboo back home. Yeah, this door's way too small. But at least I found the right place. How am I supposed to get in? Right. Alright, everything should be set. We should go. Меня заперли. Ужас. Would you look at that? There really is a whole other world behind this door. Now. That bamboo seems really well informed. I'll go ask them. Заперто, я понял. No response. What's going on? Wait.
А. Круто. I never expected such a huge space beneath Buastrum. So this is the retroflux zone. From the structure and the name, according to the guard, if we keep going a little further, we should see an elevator that goes down to the end. Master, I suggest taking the elevator ahead to reach your destination. To think there are Bangbu living beneath the city, along with a secret gang. Though it's true only Bangbu can Ебать, здесь телепорт просто стоит. Wait, why are they looking at me now? I'm still trying to figure out what they were all mumbling about.
Let's look around. There's... Maybe I can try hacking into those robots. Ебать. It worked. Just as I thought. Let's take this side path and see where it leads. I don't see a switch for the drawbridge. Maybe I can try ramming it. Понял. This robot's more agile than I expected. There are so many narrow pipes. So this is how the bamboo from the gang usually get around? Am I supposed to go down like this? It's faster than I expected. Да я понял, что делать. It should open if I hit that switch. I can hear something nearby. The circuit box is gonna catch fire if no one fixes it. No wonder the elevator broke down. Let's try fixing it. We might need to come back later, and I really... Okay, that should... The Anna Gang's bamboo keep mentioning this revelation. It's been bothering me for a while. What a new... Could it be a clue about the culprit? Or maybe... What is the connection between the revelation and the culprit? It's still bothering me. Master, based on a rough calculation, the probability of this vehicle safely delivering EOS to the destination is 98 point... I don't even know where to start. That this can even be called a vehicle, or that absurdly precise... Forget it. There's no other way. Let's just... So he's the boss of the Anna gang. Maybe
Maybe he knows something about the culprit. To think of it, this place really does resemble what we saw in Toby's memories. Also, something's really strange. Almost all the bamboo here seem to be data boo. А, это типа мини-каверна, ебать. Бля, в натуре. Так, я-то иду пописать.
Здравствуйте, меня, я вернулся. Так, это я вроде как активировал. О, у меня отобрали все взаимодействия. Минуточку. Где? Сюда. So this is Prophet Boo, the oldest bamboo. I'm starting to regret fixing that elevator. I didn't expect things to end up like this. This revelation thing. I don't even know what it is. What am I supposed to say? Apologies, Master. No relevant data found regarding the Enna Gang's revelation. Suggestion. Respond vaguely and Oh? Is that so? Great one. Could that be the culprit? That voice sounds strangely familiar. Remiel? What are you doing here? Oh yeah, he's up to no good. He is the partner in crime of a fugitive like me. Answer me, Remiel. Why are you here? And what are you doing with the— Oh my, that is a curious question. Barging into someone else's home uninvited, then starting with, "Why are you here?" How terribly rude. Oh wait, I suppose I did something similar myself not long ago. Yes? Haven't I mentioned before? This is the proxy from the external strat. A little too talkative, aren't we, Griff? Well then, it's just the two of us now, my charming little bang boo.
I must say, I didn't expect you to have such a practical. You haven't used this, little trick for anything mischievous, have you? I feel like you're imagining something really weird. Wait, how did you manage to get me off track again? If I remember correctly, in our Q&A game, it's... Sure. What would you like to know? Why are you on the Enegang's turf? And why do all the Bangboo here seem to respect you? My, you really should listen when people are talking, Mr. Impatient. Didn't I already tell you? This is my home. What's strange about finding me in my own home? So, you're the real leader of the Enegang? What are you talking about? The leader of the Enegang is Griff. Me? I'm only a poor soul they took in recently. But don't the Enegang's Bangboo hate humans? Why would they? Because the Bangboo they call Prophet Boo saw me once, long ago. It must have been over 100 years ago. I never imagined a Bangboo could live out. In his eyes, I'm still the Void Hunter and a friend of their mother. But that makes even less sense. Weren't you wanted because you tried to assassinate Lady Sunbringer and failed? In which case, shouldn't the Enegang... Oh, that part's simple. Because, as far as the Enegang understands it, the 3 Sunbringers now, they're all imposters. What did you say? The 3 Lady Sunbringers we have now, even if they're not exactly as they once were, they're Who knows? At the very least, the Enegang Bangboo, they believe only in the revelation they saw. And to them, it's proof that the true Lady Sunbringer is calling out. The revelation they saw. What exactly was it? How should I know? I'm not a Bangboo. But I've heard this so-called revelation is a vision that occasionally appears to Databoo while they're processing Rosetta data. The true Lady Sunbringer, imprisoned in endless darkness. Huh? Wait, the real Lady Sunbringer is imprisoned? By whom? No, that... Sorry, I've got no idea either. Alright, Mr. Curious. I've answered quite a few of your questions already. Is it my turn now? What do you want to ask? No need to be so nervous. Aren't we close enough to tell each other anything by now? My question is the same as yours. Why are you here? Remember Toby? The Bangboo we rescued from Gertablulu. We managed to restore some of Toby's memories. He was kidnapped, and the place where it happened had Enegang graffiti. I see. So you've come to the Enegang looking for answers. Singularity leakage. The culprit behind the Bangboo case. The Enegang. Gertablulu. What is it, Ramiel? No, it's nothing. Just a passing thought. How about I do you a little favor? I can step in as Lady Ramiel of the Enegang. Put in a good word for you, and have the Enegang Bangboo assist you in locating... Really? That would be a huge help. Thank you. Wait, this doesn't come with some extra condition, does it? No. Oh my, Mr. Detective. Isn't that a little much? I told you my condition ages ago. And, if I'm not mistaken, Gertablulu and the culprit you're after may end up being connected. Ramiel, you really should do something about your habit. Very well. I'll try to restrain myself. A riddle keeps the uninvolved safely in their garden of ignorance, while guiding those who seek the truth one step at a time toward the heart of the mystery. In the end, a riddle is simply what truth looks like when the people involved don't all have the same information. But enough philosophy.
Let's ask Griff about the place you're searching for. Griff's good at rallying people. He'll definitely be able to help. I hope everything goes smoothly. Just as I'd expect from you, Griff. Don't worry, Griff. I'll go with him. Huh? You're coming with me? Wasn't that our agreement? I help you follow the culprit's trail, and you help me investigate. I can't shake the feeling that you just maneuvered me into this again. This is one of those moments when overthinking won't do you any favors. Besides, rather than concern yourself with such trivial details, my adorable little Bang-Boo, before we officially set out, could you change back into your proxy form for me? Those short little arms and legs won't be much help after all. Understood. I'll head there now. So the place where Toby was kidnapped really is at the very bottom of the Retroflux zone. But just like she said in her little Q&A game, you're not allowed to lie, but that doesn't mean you have to tell everything. And we still have no idea why she tried to assassinate Lady Sunbringer in the first place, or what she's actually after. Yeah. I considered asking her directly why she tried to assassinate Lady Sunbringer while we were in the Retroflux zone, but I doubt I'd get a straightforward. As for her objective, that's much clearer. She wants to use mine and Pyrois' ability to manipulate the singularity leakage to help locate Gerta Blulu. Toby's kidnapping, the recurring singularity leakages, Gerta Blulu. I have a feeling there's a connection between all of them that we're still missing. Yeah, Remiel hinted at something similar as well. Looks like the only way we're getting any real answers is by finding that crime scene at the bottom of the Retroflux zone. Billy and Cecilia should both be resting in their rooms. Want me to call them over to help? That won't be necessary. Too many people could compromise the investigation, and it might make the Enna Gang Bang-Boo uneasy as well. Besides, with Pyrois and Remiel accompanying me, I think we'll be all right. Okay, stay alert. Fairy and I will support you remotely. Так, минуточку. Окей. Located. Optimal route plan. Pardon me. Is something troubling you? You have been circling this phone.
Secret. I wasn't expecting to see you here. What? Greetings, Mr. Wise. While on patrol, I came across this bamboo citizen. Вот сюда. Some distress, so I stopped to inquire about his situation. Блять. Так называемый додеп дошел. Waiting for someone? This bamboo. Is he the one Griff mentioned that's guarding the phone booth? He's way too nervous. Secret start. I need to come up with something before he gives himself away. Secret, actually. The person he's... I see. Citizen, the... Mr. Gaboo. Whomst? I do not know. But we must stay here. We must wait for Mr. Gaboo. Perhaps today. Perhaps tomorrow. Uh-huh. Oh, it's a line from the famous play, Awaiting Gaboo. Did I get that right? Are you not an actor from Spotlight Theater? But the line you just... wait. In the script of Awaiting Gaboo, there is no phone booth, no Spotlight Theater, and no actor boo. He must have immersed himself in the role for so long that he is still mentally in character. I ought not disturb his rehearsal. My apologies, Mr. Actor. I misunderstood the situation and rudely interrupted your... Indeed. Only by holding fast to courage and conviction can we fulfill our duty to protect Rose Califer. Ну, ментут, по-моему, это все-таки Роскалифер все-таки неправильное название, правильно Россия, потому что менты тут такие же тупорылые, блядь. Well then, now that the misunderstanding has been cleared up, I shall not interrupt your rehearsal any No, absolutely not. This has been a... Well, it's about time you showed up. Ember Hall isn't that far. What kept you? You're acting more and more like a partner in crime now, covering for your accomplice. Still, I have some understanding of what kind of person Secret is. Rigid, earnest, and her intuition is unnervingly sharp. That's the nature of intuition. Sometimes, all right. In this case, we should head off to the crime scene on the lower level of the... Griff is already waiting for us.
А, мне дали от... А, понял. Что? Понял. В этом состоянии. All right, Griff. That's enough flattery. The sky will get dark soon, so we should get moving. Here we are. But the lingering ether here isn't normal. Similar to the energy hub. The concentration and activity levels are way off. In other words, there's probably another singularity leakage deeper inside. Come to think of... No, that tickles. Remiel. Why, to bring a certain someone back from his own little world, of course. Now then, Mr. Detective, what new clue have you uncovered? Oh my, are you upset? Then how about this? I'll give you a feather as well, and you... There. Now we're even. So... The lingering ether in this area. Its concentration and activity aren't normal. It's a lot like the energy hub. In other words, the deeper we go, the higher the chances of encountering a singularity. So, as we keep moving deeper, we'll need to avoid singularity leakages as much as possible. Remiel, I need you to follow my directions. I'm confident in my abilities as a proxy, so it shouldn't be a problem. I'm listening. I already finished, Miss Absent-Minded Void Hunter. My apologies. My mind wandered for a moment. It won't happen again, but I did hear everything you said. Relax. I'll follow your lead. After all, your faith in the legendary I'll leave the route planning. Блять. Охуенно. I swear, you're always way more demanding of me than anyone else. Ну, естественно, обучение. Ага. Так. Да похуй. Let's give them a moment to calm down. Это ж не мой первый. Да, блять. Чё? Это типа ее ульта была. Вторая, да? А.
Ладно. These enemies are far too А? strong. А вы кто такие? Possibly defeat them. Abandoned mech beats first generation void hunter. That would make quite the headline. Speaking of which, your combat skills are improving rather slowly, aren't they? For something I picked up so recently, I'd say I'm doing pretty well. I heard that prowess. We should slow down a bit. О, классно. Area's data still hasn't fully synced. Remy, wait, don't! We still ended up entering the singularity leakage. Here, since we're here, let's finish this quickly. Alright, let's handle this, Iroh. Let me play the final one. А куда я проебал? Подожди. All right, the enemies are dealt with. Let's keep. After all that, we still ended up. Remiel, didn't we agree? Follow my directions and avoid. Sorry, that was my bad. I'm not like you, Remiel. You were right. When it comes to combat skills, I really haven't improved much. That's why I've been trying to stay away from those dangerous singularity leakages. At the very least, I don't want us getting dragged into a fight where I'd only hold you back. If you ask me, you're being far too hard on yourself. The proxies I've known, well, there are but among them, the only ones capable of entering a hollow and fighting in person are you and Joyous. What was it you all ended up calling? Ah, right. The predecessor of proxies. I'd love to see the look on his face if he ever heard. Look at it this way. You're already enough of a legend to stand shoulder to shoulder with the predecessor of proxies. Does that make you feel a little better? Thanks, Remiel. But putting me on the same level as Mr. Joyous? You're giving me way too much. It's not such a stretch. If you ask me, his combat skills may actually be worse than yours. He's your complete opposite. Always convinced he can handle anything. Yet the moment a real fight begins, he's the first one flat on the ground. And you're the sort of person who's already doing well, yet still quietly tells them for a beginner. Your combat skills have improved I know many of your friends excel in combat, but there's no need to measure yourself against. Don't forget, you're proxy. You always have been. There are many things only you can do. As for the things you can't do alone, I believe your friends will be right beside you to Remiel, where did all that come from? And no riddles? Did your chronic Riddler syndrome finally clear up? Oh my, I thought you'd at least thank me. Thank you for dragging us into a singularity leakage? For sharing a bit of old gossip about Joyous, of course. There aren't... Remiel. Now that you're feeling a little better, it's the crime scene you're looking for should be just below us. As for finding a way through the singularity leakage,
I'll leave that to you, my stubborn Mr. Proxy. Hey, I'm not the one being difficult here, Remiel. Бля, в смысле? Это так работает просто по факту переключения? Ну, она, кстати, не проебала эти стаки, но непонятно еще. I'll leave the fighting to you, Remiel. As you say, Mr. Proxy. Stir up some trouble. Нет, кстати. Не запустила. А, потому что она въебала все-таки один стак каким-то образом. Ладно. Feels like we're really starting to get in sync, Mr. Proxy. А, ты уже на... Блять. Ладно, похуй. Finally, it's over. We should keep going. Your stamina is just short of a passing grade, Mr. Proxy. That's a strong ether activity reaction. Master, I'm picking up ether activity similar to that of Toby. In other words, the culprit used this mech to hurt Toby. Remiel, don't completely destroy it. It has clues connected to the culprit. Он же не получит децибел обратно, да? Understood. Don't fret. All this can be calm. I'll remember. Давай так. Да, она не активирует цепочку атак этим действием. Data cross-reference complete. Master, your current location matches Toby's memory record with a 99.73% similarity rate. Looks like the culprit's long gone by now. Let's check out that weird mech first and see if we can find any clues. Then I'll rest nearby for a bit. Data analysis isn't exactly my specialty, so I'll... Sure, no problem. Leave... Just as I thought. The culprit used this mech to implant potent ether into the bamboo. And there's something else. I'm seeing traces of a virus inside the bamboo. Was the culprit trying to control them remotely and make them... Best be quick, Mr. Proxy. I damaged that mech's ether battery during the fight, so there's no telling when it might explode. Huh? Why didn't you mention that sooner? Wait. A video? No. It looks like a photo. He's alive? No. There's no way. Serpico. How is he here? Huh? О, как. That image that flashed by just now. What was it? The culprit's face? I'm not sure, but this mech's data is way too corrupted. Barry, can you recover that image from earlier? Understood, Master. Locating anomalous image data. Is it really? No,
can't be him. It's probably because I saw Truvia earlier. That's why Sir Pico came to mind. I must have let... What if... You look pale, Mr. Proxy. What happened? If we've gathered enough information, let's head back for now. No need to continue with Mr. Proxy. Wise? Oh, I'm fine. Just give me a little bit. Wise, stay away from that mech. Close. I need to figure this out. Wait! The clue! What did you do? What did you do? You have a death wish or something? Are you trying to get yourself killed? О как. Wait. What is this? I don't recognize these voices. They are the ones who once again defeated the enemy and brought new hope to Erin. Belly, this commendation ceremony has far too many steps. My legs are killing me from standing here. And my back itches. Everyone is watching. Behave. If you're going to be so proper about it, then stop replying. Please welcome Colonel Mike and Lieutenant Colonel Dan of the Guard of Staves to the stage for their commendation. Oh wait, why are you ahead of me, Belly? Shouldn't this be sorted by surname initials? Why are they using given names instead? Because it's sorted by rank. A colonel comes before a lieutenant colonel. These are Remiel's, if I'm not mistaken. The person beside her is also one of the first-generation Void Hunters. A colonel of the Guard of Staves. And that is all I wish to add regarding the experiment. Professor Archie should have already gone over the rest with you. Relax, Sunbringer. It'll be fine. You and RK have already explained the experiment to us nearly 100 times, each in your own way. Then can you repeat it back to me, Remiel? Don't worry, Sunbringer. I've memorized everything for her. I'll be watching over her during the experiment as well. So, what do you mean, shouldn't? Belly, you're supposed to say it'll The Karma Core sealed within the Void Hunter weapon. At the moment, most of our research remains entirely theoretical. As for further resonating with it, Professor Archie's experimental plan remains only theoretically feasible. Belliora, Remiel, before the experiment officially begins, you may still back out at any time. No one will hold it against you. What are you talking about, Sunbringer? Of course someone would hold it against me. If I were to back down out of fear and throw away a chance that might let us conquer the Hollows once and for all, my future self would never forgive me for it. sealed within a Void Hunter weapon. A Karma Core. You've been distracted today. nothing in particular. Really? Then does that mean you stepped on my feet 3 times in a row? Come on, don't be so tense. We don't get to dance together every day. Just try to enjoy it, okay? I know what you're thinking. But look at me. I'm not worried at all. Because I know that in tomorrow's experiment, no matter what happens, you'll be as you always have. Yeah. Just like... I'm sorry. I should have noticed sooner. Good night, Ellie. Where am I? You're in someone else's home, sleeping in someone else's bed. Please tell me you don't drool in your sleep. Remiel? Wait, is this the Enna Gang's hideout? Correct. It looks like you're still in good shape. That whole ordeal didn't scramble your brain after all. Tell me, what did you see?
Now, don't go quiet on me, Mr. Proxy. Unless, are you perhaps a little too bashful to speak up? Worried you might be mistaken for a peeping Tom? I'll go first then. I saw you, your sister, and those two classmates of yours. What were their names again? Truvia and... Sir Pico. Oh, right, Sir Pico. So that's what happened between you all. No wonder you were so shaken. Why were we able to see each other's memories? That is not a question I can answer for you. After all, I've only experienced it twice myself. Twice? Mm-hmm. The previous time was when I retrieved Thaumiel from within you. I was really caught off guard, too. I had no idea what was happening. It felt like a flood of memories that weren't my own poured into my mind all at once. Though it seems you have no recollection of it whatsoever. Maybe you were already on the verge of losing consciousness then, and felt nothing at all. All right. It seems I am the one who will be mistaken for a voyeur. For the record, I didn't mean to pry. So, can you tell me now? What exactly did you see? I saw you, Colonel Vike, and Lady Sunbringer. You were talking about something called Karma Core. And after that? Not long after that, Belly died. I killed her with my own hands. I'm sorry, Wise. I know I was the one who brought this up, but I'd rather not talk about it anymore. It's getting late. You should head back to Amber Hall. Does everyone in that covenant of yours have this nasty habit of haunting people like restless ghosts? I'm simply concerned about your mental state, Remy. Then this is the worst possible time to appear. I can at least pretend you don't exist if you just stay away. Sorry. If you are truly sorry... You knew all along that Faith and I would... I'll take your silence as a yes. Yes. I knew all along that he would have an anomalous resonance for you. The part of you that's already fused with the Karma Core. But I'm sorry. I did not expect the two of you to see fragments of each other. Fine. Since you are so, why did you show up this time? Surely you didn't come all this way. After your previous encounter with Eldrada, I'm sure you realize what the three Sunbringers of Rose Califer truly are. Perhaps. I'm not drawing any conclusions here, but I have a fairly good Sunbringer. She always did have a habit of... What's your plan, then? My plan? Well, how about a short summer vacation here in Rose Califer? Ramiel, I hate to remind you again, but time is running... Though, to be honest, I don't think I know that storm you foresaw better than you ever will. And I also know when it will. And before it's finally here, let me rest a while. Opportunities like this don't come often, so I just want to take one more good look at the ideal city and at the final gift she left for this. О, сюда. I've never seen Ramiel look that sad before. What exactly happened between Ramiel, Colonel Vike, and Lady Sunbringer? Forget it. I shouldn't be dwelling on that. I've got to head back to Amber Hall first and review the data we collected.
Так, раз. А? Это, бля, пиздец, как круто. Ой, блядь, не то. Ага. Ага. Вот сюда. Блядь, в смысле? Угу. Я понял. Сука, меня заскамили. Ладно, возможно, чутка позже этим займусь. А здесь что? Ёб твою мать. Вот эта херня. Стильные очечки. Понял. Ладно. Понятно. Forget your troubles. And let time. What? Справедливо. Окей. Так, one moment. Не то. М?
Мгм. Ладно, в пизду. Реально потом с этим разберемся. Lies, you're finally back. Huh? Belle, what's wrong? How could I not be? You suddenly lost contact with Fairy down at the bottom of the retroflux zone. If Remiel hadn't used your phone to let me know you were safe, I was about to grab Billy and Cecilia and come looking for you. Sorry. That's my fault. I should have let you know. Wait, how did Remiel know my phone password? So, what exactly happened after you lost contact with Fairy and me? You shared each other's memories. Can our ocular implants... I don't know. Nothing like this has, but Remiel said she saw something similar when she pulled Thaumiel out of. I think Thaumiel and my ocular implants must have had some kind of weird reaction or a resonance. True. Both times Thaumiel was there. But you spent quite some time with Remiel before, and nothing like that happened, right? Yeah, that's true. I feel like there has to be something else besides the ocular implants and Thaumiel. How about we go ask Lady Dracena the night after tomorrow? She's overseeing our treatment, so she may know more about... The night after tomorrow? Why then? Lady Dracena will be hosting a welcome banquet for the guests at the CCD reception hall. We received invitations as well. Lady Dracena's hosting it herself? Does that mean the CCD's singularity leakage issue? Most likely. Otherwise, she wouldn't have scheduled it. I heard that there's another welcome banquet happening in Virium at the same time. Lady Lindvern and the ESD are hosting it for guests who still haven't been cleared to land in Buastrom. When I went out this afternoon, I ran into Valina and Norma. It looked like they were already heading to Virium to make preparations. So there are still guests stuck in Virium. Do you think that person who looked like Sir Pico? No, Wise. There's no way that was Sir Pico. Yeah. Wise. I get it. Seeing Truvia again, but that's all in the past now. Sir Pico. Helios Academy. Hey, Belle, why do you look even more upset than I... Anyway, let's leave the past where it belongs for the night. We should both get some sleep. We worked hard to get our schedule back on track. Yeah, you too. Don't stay up late. And no scrolling under the covers. I'll be keeping an eye on you. Maybe I should take another look at the data from the retroflux zone before I call it a night. If I'm lucky, I might... Wise? Your light's still on. Still working. What? I told him to go to bed early. Huh? These scattered papers here. Notice. These are drafts Master used to analyze the culprit's intention. Additional notice. Master has been asleep for approximately 30 minutes. Deep sleep is suggestion. Second assistant, please refrain from any action that may wake. I know, Fairy. He needs some good rest. I'll handle it from here. That's what the second assistant is for. Negative. Correction. Second assistant will complete it under Supreme Assistant's direct. All right. I'm counting on you then. Fairy, give me a quick summary of everything we've established so far. Understood. Displaying all current findings and analysis for second assistant. Finding 1.
The culprit's victims share no common traits. Their identities are of limited use for further deduction. Finding 2. Whenever the culprit implanted potent ether into each bamboo victim, he also set a specific activation time and activation location. So for the culprit, what matters was the time and location. Affirmative. Based on current information, the most meaningful data is the time and location of each singular... Fairy, can you pull up Airspace Patrol's recent records? Start from when singularity leakages began appearing frequently. Understood. Accessing Airspace Patrol's... Wait, Fairy, why are you hacking into Airspace Patrol's intranet? How do we even explain this if they catch us? Just stick to the public records. Too late, Second Assistant. Intrusion and search processes complete. A complete schematic has been generated for Second Assistant, with all singularity leakage times and locations marked. So these circles mark where each singularity leakage appeared, right? The energy hub, the retroflex zone, the CCD. Looking at the map, they appear to be randomly scattered around Buastrom. Oh, right. I remember now. Even after a singularity leakage disappears, there's still a window where it can be reactivated. Affirmative. Such events exist in archived records. Fairy, could you mark the locations of these? Understood. Corresponding locations have been added to the map for Second Assistant. The positions changed a lot. No wonder Lady Dracena spent so long dealing with the CCD singularity leakage. Huh? Fairy, what's the significance of these overlapping areas? Answer. These indicate multiple singularity leakages occurring in close proximity, both in time and look analysis. Under these conditions, multiple singularity leakages interact, causing the affected area in real space to expand accordingly. So what you're saying is, multiple singularity leakages that appear at the same time and place can overlap? Fairy, can you reorganize this data again? I want to pinpoint when and where these singularity leakages came closest to overlapping. Understood. Generating new analysis results for Second Assistant. This is it. This has to be it. How long was I out? Fairy. That's not important. Look at this. Fairy and I found out why the culprit is creating these singularity leakages. What is this? This is the location of the singularity leakage the culprit created last week, 3 days after we rescued Toby. Each of these singularity leakages overlaps with the others, and the affected area stretches from the edge of Scommel Hollow all the way to Buastrom's. So, the culprit could use this method to move something from Scommel Hollow to Buastrom. Wait, it couldn't be. Yeah, I think so too. The culprit's real objective is likely to move Gertablulu into Buastrom's, or when you encountered it before, it already showed a clear tendency to be attracted to singularity leakages. Okay, but what happens after that? Once Gertablulu is moved into Buastrom, and besides, if it's really inside the singularity leakages in Buastrom right now, why hasn't any... Looks like we'll have to follow the trail of the singularity leakages and investigate on site. Yeah, I was thinking the same thing. Once it's daylight, Elise, Cecilia, and I will head to the energy hub. Maybe we can follow whatever traces are left and find a new lead. I slept pretty badly. Отлично, я отойду пописать пока что. I should head downstairs and find Billy and the others first.
Так, я вернулся. Чё у меня тут? А, блядь. Ну, сюда. Wise! There you are! Belle already told us everything. Now that's our manager! You found a clue on the culprit in no time at all! Alright, time to investigate the site. We'll head to the energy hub and trace the singularity leakages as they appear, until we locate either the culprit or Goethe Blulu. Right. Barry and I will stay here and back you up remotely, just like before. Wise, if you run into the culprit or Goethe Blulu, don't do anything reckless. Your safety comes— Don't worry, Belle. I promise I'll be extra careful. We'll protect the manager too! Yeah, don't worry, Belle. If anything goes wrong, I'll grab Wise and make a run for it. Oh, sorry, Billy. You're on your own, buddy. No problem! A Starlight Knight always protects their companion! Wow. Seriously? Come on. Don't say stuff like that. It's bad luck. Anyway, it's getting late. Let's go. Ебать, картинку просто. Wise, we're here. Stay sharp, and if things go south, just run, huh? Where are we? Did we end up back in... It looks like... This place feels really familiar. Wait, is it? Huh? Lady Dracina's office? So Goethe Blulu came all the way here just to walk straight into a trap? But Lady Dracina never meant... Strange. We expected the trail of singularity leakages to lead into Buastrum, but... Hmm? Wait, what? You startled me. What are you all doing? Well, actually, Wise, you explain. I see. A path formed by singularity leakages? If your speculation is correct, then Goethe Blulu is most likely hiding among the singularity leakages in Buastrum right now. And if that's the case... Lady Dracina, do you have any other clues? Well, you see, a few nights ago, a small singularity leakage appeared near my office. Considering that, together with your deductions, the target of both the culprit and Goethe Wise, could I ask these two to step outside for a moment? After all, their identity... It's alright, Lady Dracina. We're all friends here. It shouldn't be an issue. I understand, but this concerns Rose Califer's highest level secrets. The fewer people who know, the better, especially considering who these two are. A new Eridu public security officer and, an unemployed freeloader. An unemployed freeloader. I get it. It's the kind of top secret stuff where knowing too much means trouble, right? Maybe even getting silenced permanently. Yeah, more or less. It's a bit complicated, so Wise and I will need some time to talk. Cecilia and Billy, you can return to Amber Hall and rest. Once we're done, someone will escort Wise back to you. Right away, no problem, Lady Dracina.
Me and this robot vacuum will disappear right now. We already stopped listening. Something feels off. Why am I treated differently from Cecilia and Billy? Is it something about my identity? What should I call them back here? What is it, Wise? Something on your mind? It's nothing, Lady Dracena. Come here, Wise. I'll tell you what happened that night. That night, I had just returned to my office when I sensed an unusually strong ether presence in the air. The source seems to be somewhere around. Now that you mention it, there still is a faint trace of ether in this room. Aside from the residual ether, these documents were scattered across the floor at the time. Lady Dracena, are these documents connected to the... Compare them with what you have found. Once you read them, you will understand. CCD facility renovation plans, personnel transfer records, Rosetta Data daily reports. What's going on? My eyes just... Wait. That ethereal broke in several days ago. So why is there still ether residue? And the ether isn't coming from in front of me. It feels more like behind me. I knew it. You're not Lady Dracena. What exactly are you? Lady Dracena, I'm Truvia from High Ambitions Corp. I'm here for our appointment. Truvia, run! Huh? О как. Truvia. No. Move now. Lady Dracena, are you unharmed? Is that Miss Truvia? Secret? Oh, thank goodness, just in time. Hurry, help me stop the bleeding. Yes, Lady Dracena. This is my fault. I shouldn't have left her here alone with Wise. Wise? Lady Dracena, forgive my boldness, but do you mean Mr. Wise gravely Yes, that's what happened. What I mean is, I never realized there was such a deep animosity, but I believe Wise must have acted on impulse. In any case, our first priority is to find Lindvern isn't here, so can I count on you to handle this, Secret? Secret, is something... My apologies, Lady Dracena. I will find why... Good. I'll leave that to you, Secret. And about tonight? Keep it quiet for now. We don't want our guests who've just arrived to feel... Yes, Lady Dracena. Go, Secret. Find him. Arrest him. Pyrois! Why did you pull me away? Truly, she was right there. Because she's beyond saving. Her wounds were clearly fatal. There was no way to save her. And that thing that appeared like Sunbringer, we cannot face it on our own. Are you powerful, Pyrois? Supposed to be powerful, Pyrois. So why? Why didn't you use that? Are you sure? Do you really want to see the rest of Rose Califer buried alongside? Acting on impulse won't save her, and it won't help you either. Take some time to clear your head in the rain before that thing finds you, and then go do what only you can do. What you... Something only I can do. But right now... You sure look like a mess.
It's only been one day. How did you end up like this? Ramiel, why are you The airspace patrol alarms have been going off non-stop. So I had to check, didn't I? They could be looking for their fugitive. So, how did you manage to end up in... Локализаторы знают свое дело. Alright. If you don't want to talk, fine. But don't stand up. And if you don't want to go home... Oh, right. Amber Hall's already surrounded by the airspace. In that case, why not come to my place for a while? If you don't answer, then I'll take... Alright. Sit Бля, ебать незаметное место, кстати. not the bed. Wet bedding is such a pain to deal with. Here's a towel. You should try yours if you've got the strength. You can take a hot shower, too. There's a makeshift bathroom over there. The Bamboo built it for me. Okay, fine. If you don't want to move, I'll dry you off myself. Why? Why did you bring me here? Hey, shouldn't you thank me first, Mr. Soaked to the Bone? Thanks, Ramiel. Since when did you become so obedient? If you really want to show your thanks. Here. My turn. Your turn too. Dry my wings for me, of course. Hey, what's with that look? I've already dried you off. Now it's your turn to return the favor. You know, Wise, I've never liked rainy days. The rain always leaves my wings soaked and heavy. Shake as I might, I can never quite dry them. The same goes for taking a shower, though at least I can manage to keep my wings from getting too wet. What wings must feel? Yes, honestly, it's miserable. And such a hassle to manage. A hairdryer is useless. Too hot and I start shedding. Too cold and I catch a chill. Ебанусь. But I can't just wait for them to air dry. It takes forever, and I'm way too impatient for that. Besides, it leaves this strange smell. So, the best solution is a slow towel dry like this. But with wings this large, before, if I got caught in the rain, I'd sneak onto Belly's bed and roll around, drying my wings on her sheets. Huh? Wait, why would you? It was fine as long as I didn't get caught. Though, of course, whenever Belly did notice me, she was absolutely... And no matter how angry she was, in the end, she'd always do just what you're doing now. Wise, do you know what New Eridu's records say about what became of Belly and me? I remember something about an operation called the Day of Silence. You and Colonel Vike were involved in it. Yes, died in the line of duty. Such a noble, dignified phrase. After all, for us Void Hunters, our first and only duty... The Karma Corps. That's right.
Remember the enchainer I mentioned? What truly sets them apart from ordinary ethereals is a special core known as a karma core, found only within an enchainer. According to RK, a karma core differs from an ordinary ether core. It doesn't form naturally. It is something made directly. The creator made the karma cores, a power capable of rewriting the laws within hollows, and used them as the cores to create the enchainers of the great hollows. That's the gist of it, at least. Back then, after a long and bitter struggle, we finally were able to bring RK and Sunbringer. They wanted to eliminate the threat posed by the karma core once and for all, while allowing humanity to harness the power within it. In the end, they found a way to seal the karma core within Porcelloy. So, the power inside Void Hunter weapons ultimately. Yes, which is exactly why there are so many. At the time, we were naive enough to believe that if we could truly master that power. So, when RK and Sunbringer proposed the plan. Lady Sunbringer and Professor. Yes. Project Sunseeker. Simply put, it was an experiment that used vast quantities of porcelloy as a medium to partially fuse us Void Hunters with the karma cores. They fused you with a karma core. It meant we'd become artificial enchainers. No more enduring the costs of wielding Void Hunter weapons, and perhaps even achieving a stronger form to defend New Eridu. Looking back. So, it was in that experiment when you and Colonel. Yes. Belly and I were the final participants. Or rather, looking back, I wonder if Belly already knew the truth behind RK and Sunbringer's plan. Otherwise, she probably wouldn't have insisted on coming along. She's never been one to enjoy the spotlight. If only I'd realized what Remia. RK was extremely meticulous, always laying out, so I can't say if the karma core losing control during the experiment was truly an accident, or if it was his cleverly disguised plan all along. But whatever the truth, it ended with the karma core. As for me, I partially fused with the karma core inside Thamiel, becoming what I am now. Maybe deep down, I'm just in the final moment. Thamiel's power of controlling temporal patterns froze me in a state of near suspended anime. I didn't fully awaken from the seal in Persena's hollow and... The power of Right. Remember my feathers? The ones that can pin you in place. The karma core sealed within Thamiel holds the power to halt the flow of time, and because I partially fused with the karma core, even without Thamiel, but that little bit of power isn't nearly enough to take on. That's why I had to reclaim Thamiel. Even if it accelerates my path to becoming an enchainer, I still have to... Never mind. And still, now that I've told you... It's you. Huh? My turn again? To tell me your story, of course. Let's call it another... You didn't actually ask, but I had a feeling you'd want to know. So I went ahead and answered anyway. Now, it's your turn. I wasn't actually going to ask you anything. You simply started... Fair enough. But once you say certain things out loud, or perhaps you'd like a little help getting started? Serpico and Truvia.
They transferred to Helios not long after Belle and I started there. They came from a prominent background. They were the adopted children of Masiant, the head of High Ambitions Corp. They were exceptional students as well. So, it didn't... We were all studying under Miss Carroll at the time. And before long, back then, we all had ambitious plans for the future. Understanding the Hollows. Perhaps even conquering the 6 Great Hollows. In our teacher's words, we were meant later. The 4 of us who ranked at the top became the only 4 people ever to have smart ocular implants. Then, during a performance test for the implants, I lost control. When I finally woke up in the hospital, I learned that Truvia had been taken away by people from High Ambitions Corp. The next time I saw her was during the fall of the old... She was with one of High Ambition's rescue teams. To be honest, I never imagined we'd meet again like that. Belle and I were seriously injured, but we still wanted to go back. Back to the ruins of We begged Truvia for High Ambition's help. We promised we'd guide them through the hollows, that we'd do whatever it took. But I can't really remember what happened after that. But on that day at Helios, then in Roskalefer, we talked about the past, but the way she spoke about it felt as though she were I didn't know how to face her. And ever since then, no matter what I do, I can't shake the feeling that that gaze. I don't know. Perhaps the you from the past, the one who kept thinking, if only I'd done something sooner. The one who never... Making peace with the past isn't easy. And sometimes... Yeah, there won't be another chance. Truvia. Something pretending to be Dracena. Wise. I see. So that means Dracena... No. Judging from the timeline and the outcome... I'm not sure. Forgive me, but I cannot obey. Is that secret? I am afraid I cannot comply. I know Mr. Wise is here, and I have come to take him back. Secret. She won't be easy to fool. Wise. Hide. Wise? Secret. There's no need to pressure that. Thank you for your understanding and cooperation. But I'm sorry. Well, since Wise has already stepped out into the open, I suppose there's little point in my remaining hidden. This... Remiel. Now that Mr. Wise, Lady Dracena has ordered a search for you. But our only aim is to uncover the truth of what happened inside the CCD. As for this fugitive wanted for the attempted assassination... Just so we're clear, if you decide to make a move here, you'll be... How can you be so sure before you actually... I don't mind getting my hands dirty. I am a fugitive after all. Hardly a saint to... But are you really willing to die like this? As a puppet controlled by that monster without ever learning the truth? Then speak plainly. I have no patience for... Very well. You really do take all the fun out of it. The Sunbringer inside the CCD was Gerta Bluelip. What did you say? Huh? I expected that reaction from Sigrid. But you too, Wise?
That's quite a leap. I know that definitely wasn't Lady Dracaena, but Gerta Blulu? That is quite a story you've come up with, Remiel. Oh? I was expecting something along the lines of, "How dare you slander Lady Dracaena?" followed by you charging straight at me with your spear. Or could it be you? What makes you so certain that it was Gerta Blulu? Intuition, perhaps? Of course, there was also my trust in Y. According to Y's account, they followed the trail of singularity leakage through the energy hub, yet somehow ended up in Draceena's office. Then the false Dracaena showed up, sent Billy and Cecilia away, began mutating into an ethereal, and attempted to silence Y's for good. That's when Truvia arrived. She saw through the imposter's disguise too, and became her first target. After that, Secret, Dracaena ordered you to bring Wise back to the CCD and Yeah. Secret. I understand why you'd find it hard to believe. I did receive orders from Lady Dracaena, but... Let's put it this way, Secret. Before you arrived, based solely on Wise's description, I assumed Lady Draceena's karma core had gone, but from what we've seen before, if that were the case, there is no way she could have retained her human consciousness, much less continued issuing orders. With that possibility ruled out, and considering Wise's discovery of the singularity leakages, along with the recent appearance of multiple enchainer larvae. А ничего, что у нас как бы в глазах мы можем показать типа видеонаблюдение. Мы камера ходячая, не? Gerta Blulu or Bashmu entered the CCD through the singularity leakage and through the karma core. How could that even be? It seems you have at least a basic understanding of enchainers and karma cores. Good. I can't say how Sunbringer managed it, but the most likely explanation is that she divided her karma core into 3 parts, and that would also explain why Gerta Blulu and Bashmu appeared at roughly the same time. Then again, there may be a third enchainer. As for why I don't think it was Bashmu, well, that's the easy part. Bashmu is enormous. Had it appeared in Buastrum, it couldn't possibly have gone unnoticed. So, either it was Gerta Blulu, or a third enchainer larva we haven't discovered. It attacked Lady Dracaena, and it succeeded. Just not completely. Otherwise, there would have been... If I had to compare it to something, it would be like, 2 people fighting over the same controller. Draceena's consciousness and Gerta Blulu's consciousness coexist in the same body, judging by the current situation. It seems Gerta Blulu had... That is still nothing more than And if Mr. Wise deceived you, then none of your conclusions would hold. It's true. I have no way of proving... It's all right, Wise. I believe you. And remember the rules of our little Q&A game. You don't have to tell the whole truth. And besides, Secret, you've heard us out this much already. I'd say that means there's still room for us. What is it you... Why, how to get that poor little Sunbringer out of her current predicament, of course. So, there's too many eyes out here. We should speak inside. Серьезный защитник. And here I thought you would let me go on purpose. Ладно. I never expected the Airspace Patrol surveillance network to have such a Would you call it that? Before all this, I wouldn't have believed anyone would willingly live in the sewers with a whole colony of bamboo either. I was pretty shocked when I first got here too. All right, let's save the small talk for later. Let's discuss how we're going to deal with Gerta Blulu. Or... First of all, the enemy has already taken control of the CCD. That effectively gives it access to In other words,
We can't communicate with anyone through electronic means right now. If we do, it'll notice us almost immediately. Lady Dracaena did give orders to keep a close watch on any unusual communication signals within the island. See? The enemy is already starting to show the cloven hoof. No offense to horse tyrants, of course. Go on. Dealing with it wouldn't actually be difficult. The real problem is how to do it quietly. Even I can't be sure I could bring it down in a single strike. None of us knows how deeply it has fused with the Karma Core. If we act rashly, worst case, everyone in Roskalifer ends up witten by then. Even if we manage to save Dracaena, to Roskalifer, all we've really done is save a monster that could turn into— I never thought you cared about Roskalifer's order and stability. Why wouldn't I? This is the utopia my friend built with her own hands. Remiel's right. We need a way to keep the imposter contained without drawing any attention. Sneaking back into the CCD again probably won't work. Even if Sigrid helped us and cleared out all the guards, the imposter would notice the moment she did anything. Unless we could somehow lure the imposter out of the CCD and into somewhere else. Remiel, Sigrid, I know how we can deal with the imposter without drawing anyone's attention. Oh? Please, go on. Tomorrow evening, the CCD will be holding a welcoming banquet for the island's guests in its reception hall. Lady Dracaena is scheduled to host it herself, which means she'll have to appear in person. That does sound promising. We could go in as guests instead of forcing our way. Mr. Wise, with so many guests around, how do you plan to stay unnoticed? What if a singularity leakage were to appear at the exact moment the imposter makes an appearance? Or rather, a passage formed by multiple singularity leakages. That's how it was transferred to Buastrom in the first place. So naturally, we can use the same method to send it back. And if there are no airspace patrol soldiers near the hollow at the time, then it shouldn't attract any attention, right? I am starting to lose track of what you mean, Mr. Wise. How are you going to make a singularity leakage appear in the CCD reception? Yesterday, Remiel and I found the culprit's crime scene at the bottom of the retroflux zone. We also figured out how those singularity leakages are being created. I think I can make something similar. As long as we keep it under control, nobody at the banquet... Fighting fire with fire, are we? Yeah. As long as we have stable hollow observation data to run the calculations. Oh, wait. No. I don't have the HDD with me. And I can't contact Belle or Fairy either. So... Uh-oh. That look on your face. If you are concerned about obtaining stable hollow observation data, while I am not an expert, there is a derelict area known as Rosewick within the Scommel Hollow. During patrols, we discovered equipment there that is similar to what the CCD uses to process Rosetta data. However, due to their excessive size, they were left abandoned on site. If the equipment is still operational, we should be able to make use of it. But without Databoo to handle the calculations, that would probably take... Oh, most of the Enna Gang's Bangboo used to be CCD Databoo. If they're willing to help us. Don't you remember, Wise? In their eyes, those three... Anyway, leave this to me. At the very least, Prophet Boo should be willing to do me this favor. That leaves one final question. How are we supposed to get into Scommel Hollow without tip... Why are you both so... Oh, nothing. I simply thought a certain airspace patrol deputy director might be able to get us into Scommel Hollow. At first light tomorrow, I will return here and find a way to get you. I can also pretend I never saw you tonight. That is all the assistance I can offer. And if I discover that everything you have told me is false,
I will personally answer for tonight's. Before I leave, there is one final matter I would. You once attempted to assassinate Lady Eldrada. Why then are you going to such? Because none of them are the Sunbringer I'm looking for. To me, they're no different from this city in the sky. They're all gifts Sunbring. I simply don't want to stand by and watch the things my friend shared. What? Вау, серьезно, охранник съебался. Feels like way too much happened today. My brain can barely keep up. There's no way I'm making it back to Amber Hall. I hope Bella and the others won't worry. No. Oh, Seeger's here so early. Good morning. I have secured a carriage for the Rosewick area. As promised, I will escort you there. How do you intend to get us there? Surely not under the pretense of transporting newly captured fugitives. Of course not. I brought. That hesitation was very telling. She really did consider taking us there as prisoners. So, what's inside? Costumes and props. They should allow you to accompany me openly into Scommel Hollow. Ah, I see. Airspace patrolling. Right. If we're disguised as airspace patrol soldiers and accompany you in the hollow, this should work. In any case,
Please hurry and change. Time is short. We Чё, нам даже не покажут, как мы выглядим? Сука. Is something the matter? It's, not just the size. Secret, are you serious? You expect this to fool the heirs? Yes. I believe Сука. Oh no, there's no serving here. The deputy director of the airspace patrol traveling with Mr. Roar. Two Mr. Roars, no less. Is there anything in Rose Califer more? Remiel, calm down. I'm sure Secret. In truth, it was already rather late as luck would have it, one of our squad members found a Mr. Roar mascot suit near Beckford Street during yesterday. Beckford Street. Remiel, is this the one you left there? Oh? So you are fond of... I am not. How did you even arrive at that conclusion? Mine. In any case, once we enter the outpost, I ask that you both cooperate and play your... Understood, Deputy Director Sigrid. From now on, we're the... You seem rather pleased with yourself. Stay in character, Remiel. Every sentence Mr. Roar says... Understood, Deputy Director Sigrid. Very well. Since you are both prepared... Блять. I never thought I'd be putting this outfit on a second time. Looked to me like you were enjoying yourself last time. You two, do not forget to add "rawr" to the end of your sentences. Good morning, Lady Sigrid. Up and about early as always. Mr. Roar. I know it's Mr. Roar. Obviously, Mr. Roar has... Huh. Since when did that become part of... Did you really think Rose Califer's massive Mr. Roars, please tell my subordinate the truth. I'm the Mr. Roar who works on Mondays, Wednesdays, Fridays, and Sundays. Rawr! I'm the Mr. Roar for the Tuesdays. That signature catchphrase. Yeah, that's Lady Sigrid. Why have you brought Mr. Roars out here? For pancakes? Huh. Oh no, he's definitely suspicious. And why pancakes? Who would bring Mr. Roar into the hollow just for pancakes? I can't believe I actually went along with this absurd... The pancake ingredients were lost in the hollow, weren't they? I understand completely. Rose Califer needs pancakes just as much as Airspace Patrol needs you and Lady Lindbergh. What is this guy even talking about? How did he get from pancakes to that? Affirmative. Oh no. That is definitely not what he meant. That pause was... Oh, I understand everything now.
Lady Sigrid, please, wait a moment. I'll let you and the two... I don't want to think about how any of this makes sense anymore. Agreed. My head hurts too. I'm starting to think a second brain might be necessary. The route is ready. Не добавили ур в конце. Не канон. All right. From here on, there is no need to... There are no scheduled patrols in Rosewick today. What are you... Finally got this headpiece off. See? I told you. This costume is way too tight and stuffy. Getting stuck in it the other day was definitely not my... It's not very polite to stare, Miss Deputy Director. Or is there something on my face? No, nothing. I merely thought you seemed somewhat more lively than I had expected. You're quite different from the Remiel described in the records of the Let me guess. In those records, we all come across as rather stern and... Well, I suppose that can't be helped. We were void hunters, after all. We had to look the part. The head of the Hoshimi family gets lost at the drop of a hat. Sunbringer is a bit socially awkward. And Joyous spends every other day nursing a hangover. You wouldn't expect any of that to make it into the official records, would you? Indeed. But that was who they really were. Nothing like the people described in those records. What about you, Remiel? What's the real me? Isn't she Knew it. That's a... Oh my, then we really are in sync. But let's save the gossip for later, shall we? Don't forget why we came here. Yes. The central district of Rosewick is just ahead. The device we are looking for should be there. Okay, let's... А банбу? Let О. us pass through this tunnel first. Rosewick should be just ahead. So this is Rosewick. What a spectacle. Rosewick. I never imagined this place would end up... You've been here before? Yes. Back when there was still only one Sunbringer. Oh. That enormous building in the distance is called Meridian Hall. It was once a research facility personally overseen by Sunbringer. And the main focus of that research was to work with Joyous and the other... But as for how this place ended up in the Hollow, that, of course, the Research Institute back then didn't look like this. At the very least, it wasn't so... It should be fine. Many of the facilities inside Meridian Hall were made of porcelain, so they should be pretty ether resistant. As for the spatial structure, we'll have to rely on the back door that Sunbringer left behind. You'll see. Mr. Wise? Did you ride along the tracks like this last time as well? Sorry, Secret. The first ride can... What is that glowing over there? Well, now, I never expected it would still be... Looks like the nearby ethereals spotted us. They're starting to gather. Call me anytime you need my help. There's no need. This is barely even a warm.
Both are Sunbringer's creations after. I'm surprised this key hasn't been affected by the spatial distortions. It remains intact. Guess we're... It's the key to Meridian Hall. The back door that Sunbringer left. This is a key, you say? But where is the door? For that, I'm afraid... Aside from Meridian Hall, most of the buildings here were residences and other facilities prepared for the researchers who worked here. In other words, even if they were swallowed by the Hollow, it wouldn't matter. There was nothing important inside them, but Meridian Hall is different. The prototype used to verify Sunbringer, she always believed these so she designed a dedicated emergency restoration system for the entirety of Meridian Hall. Once activated, it will rapidly restore the space both inside and outside to the default state recorded when the device was configured, allowing people to enter and leave. Hold your horses there, my impatient friend. Let me finish first. There's back then, Sunbringer gave each of us Void Hunters a copy of the key. But, you know me. I thought it was quite troublesome, so, well, I simply hid both pieces of the key she gave me. I mean, people hide spare keys under doormats or in flower pots all the time, right? At least it worked out, right? If I had taken it with me back then, we'd be at a loss now. As for the other part of the key, if memory serves, it was over 100 years ago. Surely it's natural for me to have You sure are sharp. But careful there, Detective Wise. Or someone may just turn you into a static background asset with all RGB values set to 255. You two, let us cut the chatter. Since this part is still here, it stands to reason. Let us check the high ground nearby first. Perhaps we will find other clues. Okay, but before that, let's put this part of... Да? А, сюда. It seems there's a path leading higher up. Right. Let's take a look. We charge together. Gala is over. Окей. What was that sound? Enemies? That's Sunbringer. Sunbringer? But how? It's not Sunbringer. Hollows are... Let's take a look around here. I see it. I should be able to unlock this path if I hack the robot. I did not realize you were capable of such things.
all sorts of things on the islands, but anyway, this isn't А, тут не важно. problem solved. Seems we'll need to find another way around. Hello. I seem to remember a very beautiful sky. Stay close to me. You can see the entire meridian. Стоять. Take them down. If we hack the drone, the path should open. Да ебать. Монетки. Вот они. Good. We're almost at the target. That's quite my emotion. The ethereals in this area are gathering again. Or do the ethereals seem interested in the Meridian Hall key too? Нихуя себе. Perhaps that's just because it sparkles. Go and take the key. You've been left here all this time. Poor thing. Now, I'll take you to the... It is still the beginning of a miracle. Rosetta data. I know. A moment like this does call for celebration. Ramiel, that voice. Yes. That's... Alright, we have the key. Goodbye, my old friends. Celebrate. The echoes in the hollow. They really know how to sing. Are you okay? Yes. It worked. The Meridian Hall has been fully restored. Well, that went rather smoothly. Let's hope everything... The space here is still shifting. The entire building should have returned to its original state by now. Should it not? Yeah, perhaps there's a delay? The device is over 100 years old after all. A little instability is to be expected, I suppose. It seems the environmental changes won't affect our exploration much.
Let us keep moving forward. Why are there ethereals here as well? If you aren't paying rent, I'm afraid I must ask you to move out. The space was hidden. No wonder so many ethereals gathered here. Is this the last one? I was expecting something a little tougher. Я не особо сейчас понимаю, как это вообще. Так, короче. Стоп, это уже мой... Или здесь ему все-таки оселье выдать? Ебать. Телеки. Стань в стойку. Чё, тебе вообще похуй, легенда? The equipment was not damaged in that fight, was it? It looks intact on the outside. It's a prototype, but the modules aren't that different from modern. I think it should be fine. We did it! Seeing these screens light up again after all this time feels strange. No issue so far. If anything, it's been suspiciously smooth. This next, I'll connect to Profit though. You'll act as a relay node and mask our Rosetta data request as normal traffic. To minimize exposure, we'll only pull essential data from the CCD and handle the rest locally. I only managed to install the essential modules on Profit and with most of the bandwidth reserved for Rosetta data transmission, the connection may be a little rough. Oh, that's Griff. Need anything from us, Wise? Thanks, but not right now. Understood. We will keep watch for any ethereals and keep... Link bandwidth stable. Traffic disguise deployed. Target side response seems normal. Starting designated path prediction calculations. As expected of a hollow specialist, the aura is completely different. Watching him, it truly occurred to me that Rosetta data was born here. Yes. Link bandwidth stable. Verification unit synchronization complete. Professor, can you hear me? Everyone, I believe... I must now inform you of a major situation. What? The theoretical verification of Rosetta data is complete. Oh, is that how one delivers good news? You nearly gave me a heart attack. I believe this is due to Miss Sunbringer practicing the composure training I recommended.
intend to torment with your family's strange tradition. So loud. That's quite the commotion. I take it the Yes, very much so. It would have been even more successful if the core technology provider had simply stayed asleep. Even a little nap earns me that much grief. I was merely showing full confidence in my colleagues. Besides, today's success is only the first step toward taking back the world. All right, all right. At a time like this, why not be honest? And even if the Rosetta data is only the beginning, it is still the beginning of a miracle. Let us celebrate properly, shall we? And Professor Arke, don't even think about skipping it. Then, let's throw a party, like the one Mayflower treated us to last time. Don't tell me you're planning to drink until the next morning. The professor will throw him out, just like last time. Then let us hold a ball with... Hey, you people. Back then, we thought taking back the world was only as long as our companions were by our side. We could even go anywhere. In the end, none of us. Finally. That should take care of it. Mr. Wise, how did it go? Everything went smoothly. Now all that's left is to use this data to... No, I'm all right. I simply, wanted a little more time to look around. Are you sure you're okay, Remy? I'm perfectly fine, really. Now that the calculations are done, if we stay much longer, we'll miss tonight's banquet. This should be everything. Here, Secret. You got my instructions earlier, right? Yes, Mr. Wise. I simply need to place these devices at your designated... Yeah. Once the imposter appears, I'll activate the devices and create a small singularity leakage at the venue. Meanwhile, I'll use Thaumiel's power to immobilize both it and everyone at the venue. Then, before it has time to react, I'll drag it through the leakage and into the hollow. Finally, we subdue it and rescue... Very well. Understood. I will do everything. However, if the worst case... If, in the end, our conclusions are proven wrong... Then the banquet will become the place where you arrest both the fugitive who attempted to assassinate Aldreda and the fugitive who... I imagine Wise would have no objection. No, I promise. Then, may none of us betray the trust we have placed. There is a balcony outside the banquet hall. The door to that balcony will be locked today, so you two can stay there until the banquet begins. When the music begins, that signals the start of the banquet. The guests will share the first dance. Once that happens, you... Got it. We are here. Next, I will head in and set up the device. There are surveillance cameras above the hall. Wise, you can connect to them from your end and confirm the situation. All right then. Please stay here. Let's use the camera to check on Sigrid. I'm in.
soldiers coming this way. What's going on? Can you two hear me fine? Yes, I see them. But You mean the soldier who came to speak to me? He asked me what was inside, and I said, "This was specially prepared for Lady." He then said, "Oh, I see. A heart-to-heart over dessert. On the floor, no doubt. I can hardly wait." Can't believe I've grown used to the strange things that happen around her. The welcome banquet is about to begin, so I must take my leave now. I wish you... Honored guests who have traveled all this way from the... Oh, it's starting. Come on. We should make our way up to... All right. I'll take the side fire escape. Why go through all that Whoa, wait! Now let us follow the music and dance with our partners. May we all have a wonderful evening. Everyone down there is dancing. Once the music ends, Greta Blulu will show up. Okay, I'm ready. Hey, what's on your mind? Ramiel, stay down. What if someone sees you? Why would they? On such a beautiful night with lovely music, surely everyone's eyes are on their dance partner. And you? You were so calm a moment ago. Why so nervous now, Mr. Honor Student? No matter how we frame it, what we're about to do could be considered an assassination. To the unsuspecting crowd below, we must look like a pair of unforgivable criminals. Relax. I've witnessed spectacles far grander than this. Oh, right. The music won't end for a while yet. So, to settle those nerves, shall we share a dance of our own? Huh? Dancing? Right here? Right now? Is this really the time for that? You're already my partner in crime. It's a little late to worry about propriety. For the record, I've never really danced before. If I step on your foot, please don't blame me. You know, Wise. I've actually been keeping something from you. And you're definitely gonna be mad once you know the truth. But what can you do when your partner turns out to be a liar? Lady Dracena is here. Everyone stay right where you are. It's time for her speech. After you, Lady Dracena. Remy? I'm sorry, Wise. As this dance draws to a close, it's time for us to say goodbye. Wise, you almost made me forget that I no longer belong to this era. I almost forgot that I was meant to fly into the abyss alone. There's still a place for me to go back to. So from here on, let me handle this on my own. If you're not eager to die, then so be it! You're forcing the Enchanter transformation. Then bring it on. Ramiel! I won't let you shoulder this burden alone. Ramiel, if you ever those feathers again, I'm plucking you like a chicken. Wise, why are you here?
You're the one who said we were partners in crime. Who leaves their partner behind like that? Sorry. You can apologize after this is over. What just happened? And what's that huge ether glow over there? That's Gertablulu's cocoon. Since we ruined its plans, it's trying to absorb nearby ether to make up for the energy deficit and force its fusion with the karma core. I can't be certain how much longer she can... Is there any way to stop it? Do you see those new ether growths nearby? Gertablulu created them. They're basically doing the equivalent of a blood transfusion, gathering ether from the air and feeding it into the rapidly growing cocoon. In other words, if we cut off those growths, we can stop the cocoon from growing any further. Are there any main arteries among those blood vessels? Sharp as ever. Good. I found 2 in total. Sever them both, and now that player 2 has joined the game. Let's get ready to clear the stage with double... The space here is unstable. Watch your step. I'll watch the tracks. Wait for me at the end. Why? The cocoon's doing something. Watch out! The cocoon is sending out Понял. When they explode, get to the nearest cover immediately. That's it. That's the first artery. The frequency of the blasts is increasing. I need to find a way into the next area. This may get a little rough. Be careful. Its activity level is still climbing. Don't panic. Whatever happens, stay clear of the blast. Understood. Remiel, how are things on your side? I've seen plenty worse than this. No need to worry about me. The target growth is just a... This route looks safer. Go this way. Remiel, how's the cocoon looking? Seems to be even more active than before. What a nuisance. Blasts have grown stronger again. Wise, take the tracks to the next target. Ты помочь вообще не хочешь, да? Not good. Using the rail car as cover. I'm impressed. We're approaching the second target. Destroy it. А, справедливо. А, справедливо. That only proves we've got it cornered. Move in during the gaps between explosions. Wise, ready to punch right through it. Ready. Match my rhythm. Now. Don't let your guard down.
Then let those be your final words in this world. Иди нахуй. О, сюда. Let's put it out of its misery. The tables have turned. Attack! I'm finding my rhythm. Let me play the final note of your fate. Don't get scorched by the light. Hear the howling wind. Don't fret. All will soon be calm. Let the stage be even more dazzling. Almost there. Expose its cord. Hang in there. Follow my lead. Getting away. We have to catch it. Wise, you should take a breather. Now then, it's finally time to get serious. Counting on you, Remy. Remy, capture it alive and save Dracena from inside the core. It's been a long time since I fought in the skies, but this is mine. Guard up, Lulu! It's charging up. Get ready for a ranged attack. Oh? You wish to test your firepower against mine? Vanishing on you, are you? Hoping to catch me off guard? Always attacking from behind. Can't you face me head on? Unfortunately for you, I don't leave openings. Bringing down the pillars to block my confidence. Out of my way. An attack this time. It won't be long now. Its core is nearly exposed. So, time to end it. After 100 years of sleep, my body has grown rather sluggish. Forget it. Someone like you is hardly worth the effort. Dracena is inside its core. I'll handle this.
stabilize her ether activity. Just devoured Gerta Blulu and left. Why? Remy, are you okay? I'm fine. Forget chasing that big one. Saving Dracaena is what matters now. We still need to see this little act through to the end, don't we? Suspect's location confirmed. All units, combat readiness level 1. S-rank wanted criminal Remy L. Dan. You would do well not to resist in vain. Linvern? Why is she here? Isn't she supposed to be in Virium? I don't understand the situation yet, but I need to explain this to her. You there, unfamiliar face. I do not know your identity, but if you have nothing to do with this, do not act rashly. Our first priority is to ensure Lady Dracina's safety and arrest the criminal who attempted to take her life. If you understand your position, remain silent and do not interfere with our official duties. Secret. Is she signaling me not to interfere? Why would she do that? What happened while I was out? Remiel, hand over Dracaena beside you. Do not try anything foolish. You mean this little one? I was beginning to tire of her anyway. Take her back. She's still breathing. Whether she survives is up to you. Remiel, why does it feel like you expected this? What exactly are you trying to pull? I thought this little one's disappearance would throw you all into chaos. I didn't expect you to catch up so quickly. How dull. Time to bring this game to a close. The former Void Hunter Remiel Dan. I never imagined a legendary figure like her could still be alive. But why? Why would she be the one to attempt to assassinate Lady Sunbring? If Lady Linvern had not rushed back from Virium in time, who knows what would have. Lady Linvern went out of her way to bring us here, so that we might witness the legendary Void Hunter's arrest alongside the soldiers. Quite a sight. However, as a TOPS member, I am far more concerned with the truth behind another assault. Mr. Owen, I know what you mean, but I believe the answer lies with the very same person. Answer me, Remiel. Was it you who abducted Dracaena at the welcome banquet and left her gravely injured? Naturally. Were you also the one who infiltrated the computing center and attempted to murder Truvia, High Ambitions Corp's lead researcher? Yes, that was me. What? You? Why? Oh, wait. That's not what happened. The one who hurt Truvia was... Right. Without seeing it firsthand, no one would believe Lady Dracaena was nearly devoured and assimilated by Gerta Blulu. Remiel, don't tell me this was all for... I did not expect you to admit it so readily. You understand what your actions mean, do you not? Of all times, now is when I've reached my limit. What a pain. It's not over yet. Remiel, do not attempt to resist. No, I won't resist. I'll simply vanish right before your eyes in an instant. Sorry, I'm done being a spectator. This performance of yours, you wouldn't mind one more joining in, would you? You want to share the stage with someone like me? Let's finish this act together. What are you trying to do? Rescuing my partner in crime. Until we meet again.
Send someone after them quickly! No. Look away. It's okay now. Ramiel. Please don't. Don't look at me. Okay, I promise. I won't look. Thank you. So, why didn't you tell me sooner? About your plan with Secret and Lady Linvern? Because you and I are different. You still have somewhere to return to, but I do not. The era I knew, the people I loved, those memories, they're all long gone. So, I can't drag you into this. You really are impossibly headstrong, Ramiel. You're the one who called me your partner in crime. You're the one who held me together on that rainy night. And now you're leaving me behind? Did you forget you're over 100 years old already? How long are you going to keep acting like a cranky child? I get it. Sometimes, someone has to step up and do what must be done. What happened to Tresina and Truvia? Someone has to answer for all of it. But that doesn't mean you have to shoulder the burden all alone. Didn't you call me your partner in crime? Then act like it. Doing bad things together, running away together, getting ourselves wanted together. That's what partners do. What kind of partner takes all the heat alone? What kind of friend does that? You really are getting more silver-tongued by the day, Wise. I'm not trying to sweet-talk you. Can't you tell I'm really mad right now? I can hear it, Wise. I shouldn't have done that, my dear partner in crime. So, what are you gonna do now? I think I'll return to my refuge and rest for a while. The signs of the Enchainer transformation seem stable for now. There shouldn't be any major issues. As for what comes next, I'll leave that to Linvern in secret. I'm a little tired. Then I'm going with you. There's no need for that. I can walk on my own now. I know what you're thinking. I can't let Ramiel out of my sight again, or who knows what outrageous thing she'll do on her own, right? I promise, this time I won't go anywhere. Really. I only want to rest by myself for a while. Once I've recovered a little more, I'll come see you again. I promise. Oh, Wise, over here! Have some bacon. Ketchup or mayo, manager? I've got motor oil on the table too, if that's... Would you like an egg, Wise? Is it just... How can you say that? It's only been a day, and you're already skin and bones. Manager, breakfast is a sacred tradition at Amber Hall, and everyone's gotta have their fill. Besides, when Valina and Norma stopped by last night, they were just... Seriously, that was way too close. I was so worried. Oh, thank goodness everything worked out. Yeah, thankfully. You're still worried about Truvia, aren't you? I think she's still in intensive care.
Please excuse the intrusion. Hey everyone! Sorry for dropping by unannounced. Whoa, yeah! Yeah! Lady Sunbringer! Oh, please. Linvern is fine. I can never get used to being lady this and lady that. Do I really look that old? Whoa, now that's a breakfast spread I'll have to try myself sometime. But first, let's get down to business. Forgive the early visit, but we bring good news. Mr.V has been stabilized. She is still unconscious. Really? That's really... And allow me to formally thank you on behalf of Rose Califer. It's because of your efforts that we get to have peaceful morning. I can't take all the credit. I only did what I had to, and I owe all of you too. Sorry for not thinking about what would happen after everything. Wise, I owe you an apology. Ramiel and I kept our plan from you. I know. You were just worried about me and didn't want anything bad, but there's something I need to ask. Now that Ramiel's cooperating with you, what's going to happen to her? Actually, we'll be taking her to Virium soon. Oh, relax. Not as a criminal, but as a friend who needs our protection. As for her ongoing enchainer transformation, we can treat it with porcelain. In return, she'll help us stabilize Dracina's condition with her unique ability. How is Lady Dracina doing now? Why does this all sound so serious? Her condition isn't great, but Flint Workshop is keeping things under control for now. Oh, right. Ramiel knew we were coming, so she asked me to pass along a message. She's already waiting for you at the usual... Right now? She really does love... Hey Weiss, aren't you going to see Ramiel? Why are you going upstairs? Cecilia, curiosity isn't always a virtue, you... Ramiel, is she really all right? Rawr. Good morning. There he is. Mr. Roar as Ramiel. Wait, that won't work at all. How does the enormous Mr. Roar even disguise himself as me? Although, he might pass if we give him a pair of fake wings. Mr. Roar in your clothes? No, I think not. It's weird. No? Well, I thought it might... I'm really struggling to see the appeal. Anyway, you're here early. Did you... I guess you can say so. Though it's only... Linvern and the others probably mentioned it already. I'll be recovering in Virium, and while I'm there, I'll help stabilize Dracina's condition. Lady Dracina. She will likely remain unconscious for a long while. I misjudged the situation. At the time, I thought the Karma Core was still inside her. So when Bashmu suddenly appeared, I paid it little mind, but the truth was, while we managed to rescue Dracina, the Karma Core remained inside Gertablulu. That can't be good. Does that mean Bashmu becomes the Yes, it seems far more intelligent than Gertablulu. But of course, the culprit behind all this may have planned it that way from the beginning. Clearly, Gertablulu couldn't have done it. So, who lured it to Buastrom with the singularity leakage? The real culprit is still hiding somewhere in Rose Califer. Correct. Though, I don't think we need to worry. Dracina likely only possessed 1/3 of the Karma Core, which means the other 2 parts are still inside a... Right. I wanted to ask. You said Karma Cores are sealed in Void Hunter weapons. But why is Lady Sunbringer split into 3 and stored in 3 different bodies? Yes, Void Hunter weapons. Perhaps. That's what the... What? Oh,
Come to think of it, I don't think I've told you yet. The truth behind the so-called attempted assassination of Lady Sunbringer. The truth is, I really did come to Rose Califer in search of Sunbringer. Not the three who stand. And then I saw Aldrada. Do you know that strange feeling? How someone can look so much like... Somehow, after reclaiming Thaumiel, the remnant inside it resonated with the karma core fragment in me, and suddenly I was able to sense the karma cores within the Sunbringers. Which is very strange. Sunbringer didn't fuse with the karma core and become an enchainer. Rather, the karma core was divided into 3 parts, which is just like Void Hunter weapons. You mean the 3 Lady Sunbringers we've met are actually... No. That doesn't make... Well, it's only a working theory. There are still plenty of gaps in it, but it does already answer a lot of questions. The most important question I have is... where is the Sunbringer? I don't believe she would die so easily. Yet somehow, she just vanished from everyone's memories one day, and then she became... So until I find my answer, I suspect I'll be staying in Rose Califer for quite some time. Still, some proper rest is greatly appreciated. At least... There should still be breakfast downstairs. Wait here for a sec. How many times have I told you before? You really need to stop sneaking up on people like you and that emotionless girl. Do you really have to show up every time someone's having a pleasant moment? I agreed to join this little covenant of yours, but I did not agree to being stalked all day and harassed whenever you feel like it. Meow. Do you truly believe the Sunbringers are Void Hunters? Of course not. Then why tell him something you know isn't? What's the matter? I merely told a small lie. Why are you getting... Don't answer my question with another... Oh, all right, fine. It's simple. Because sooner or later, he's going to uncover the truth behind the Sunbringers. Whether I tell him or not. But now is not the time to reveal the answer yet, for his sake. For the 3 Sunbringers. And so, you don't think the 3 of them know who they trust? Perhaps. I can't say for certain myself, but you know the truth. There's only ever been one question of real importance. The Sunbringer I once knew, and the Sunbringer you've been searching for. Where is she? How pitiful. What did they call that monster again? Right, it's a Blulu. To think it wounded you this badly. Its will to survive is truly frightening. It also got a lot smarter ever since it made contact with the Karma Core. Came embarrassingly close to action. But do not worry. Our old classmate still handled everything. Come to think of it, I always did enjoy doing the unexpected. But you are terrible at adapting on the fly. That is why you keep losing to them. Again and again. Why not? Simply admit that you are worthless. Just kidding. That's enough for an infirmary visit. I have something I must do, and I look forward to your performance in the next act. Нет, объективно сюжетка даже неплохая. Очень даже хорошая. Спасибо, что не как Шингуан. Вот, бля. Вот тут реальный респект.
Ах. Так, сын говна и палок. Непонятно, где оно. Что у нас вообще по событиям? У нас хоть добавили этот режим или он позже будет? Где там? Что? Точно. Вау, нифига себе. Спасибо, как круто. Объявление. Или в смысле, блядь? Чё? Или вы хотите сказать, оно уже есть, просто оно находится тут? А? Нет, максималка. Ловушка потребления. Нет, тут все так же. А где этот режим? В 2. Тактика. Это, конечно, очень круто. В плане. Не, ну это затерянное, да? То, что тут добавили вот этих двух, это я понял. Ой, сисянька. Виртуалка, критическая. Кстати, виртуалка. Ага. Вау, круто. Тут новых левелов не добавили. А в плане, подожди. У нас же должен выйти отдельный режим с... Или это только в 2... Дарки. Блять, подожди. Или это в 3.2? Ничего не понял. Бля, да хуй его знает. Но это с текущим отрядом я не пройду. Что там у нас? Ответа не будет. Да, понятно.
Погоди. Я не могу понять это. Так я могу это посмотреть вроде как здесь, правильно? Похуй. А, 4. Идеальный блок. Блять. Сука, ебать говно. Не, ну это имеет смысл в пачке дабл эфира, которая full эфир. Но, блять. Где? М. 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 Вот, новый постоянный режим, да? Это ж все 3.1, правильно? А где он, сука? Ебать. Ты кто? Алло. 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 Алло, нахуй. Ты кто? Чё за хуйня? Чё я тебя не слышу, блядь? В смысле, ты грот? Бля, я с того момента, как мы А, играли так вот ты эту меня хуйню в замой, бомбу. понял. Да, мы в бомбу Не. играли. Добро пожаловать, мы на стриме. А, да? Да? Мы на стриме? Да, мы в бомбу играли в Кремле, короче. Заебись, вода. Охуенно, сука. Я тоже так думаю. Нервничаю, нахуй. Блядь. Я, короче, посидел, покумекал. Мгм. Я Elden Ring скачал по итогу.
Опять? Точно. Так. Ну. Посидел я, покумекал. Надо, короче, Жека, все достижения все-таки выполнять. Это круто. Сейчас. Че этот уебок? А, кстати, погоди, Жек. Смотри, а я же могу, получается, чисто вот по факту пробежаться на вот, на который на НГ+, да, получается, я могу пробежаться чисто вот по основным боссам и все. Да, но если ты хочешь достижения собрать, то не советую. Почему? Потому что, блядь, удача выполнить квест, получается, этой Ренни. Потом что тебе еще надо? Блядь. Тебе в любом случае нужно собрать все медальоны для этого. Для древа, где это... Как... Шалава, короче, сидит. Которую Данечка обожает. Короче, тебе там много пробежаться где надо, так что если тебе достижения именно, то не советую сейчас. А так... стоп, а зачем тебе НГ+, чтобы пробежаться по всем основным боссам? Ну, мне же нужно концовки же еще. Ну да. Но лучше это потом оставить, потому что потом по миру бегать ты заебешься. Так. То есть, по факту, сейчас лучше, типа, забрать легендарное оружие, талисманы, горстки праха, чары. Все верно. Но сначала вы будете помогать мне додепать. Додепать? Додепать. А, слушай, я же еще по Сиду Сакса не убил. Вот именно, ты еще пластика не захуярил. Его на НГ+, я не советую бить. Без опыта не советую. Так, вы смотрите? Да. Вы на демке. О, блядь, тут бесплатно раздают персонажей. Это не бесплатно. Короче, я не знаю, где это раздавать, похуй. У нас зайти. И вот мы будем крутить шлюху. И бавню титяндры нахуй. Да. Нет, у моей лучше. Да, согласен, у тебя лучше. С учетом того, что я, Жека, сейчас вешу под 100. Ебать ты нахуй. Для меня вес набираешь. Естественно, нахуй, чтобы такие же титяндры были, нахуй. Чтоб у Паши отбить меня. Ай, ты молодец. Естественно, нахуй. Паша пошел нахуй. Согласен. Так, тут все правильно стоит. Кошка-жена есть. Так, поехали. Надо было вебку мне забирать еще, сука. Надо было. Ура, мы нихуя не выбили. Нихуя себе, что же это всплыло? Читас? Говно? Нет, это бузулский колбас. Вот он. Бузулский колбас, блин. Так именуемый. Да-да, нет-нет, да будет свет. Да-да, нет-нет, да будет свет. Да-да, нет-нет, да будет свет. Да-да, нет, сука. Ёбаный волкодав, блять. Вообще пиздец. Я просто почему вообще решил сейчас в Elden Ring пойти, потому что у меня Far Cry Primal скачивается, блять. Ёбнешься. Я же его так и не прошел, типа, на все достижения, блять. Ты его прошел хоть в принципе? Жека, знаешь, что прикол? У меня на Xbox он пройден на 100%. Да, вот в чем прикол. Типа, я, Просто последний раз, как я видел, ты зашел, тебя поносил какой-то медведь и все. Ну, блядь. Ну, блядь. У меня это обычный день, в принципе, блядь. Ну да. Обычный день в России. Не, просто у меня на Xbox я вот наиграл, наверное, там часов, блядь, там что-то 300 или 400. О! Да ну! Последняя тварь. Вот она. Это точно S, блядь? Это точно. У него зачетный S. У него S вообще зачетный.
Бля, красотка. Бля, Есть ты такой кто? Анжелика. А, так это строитель. Ну да, вообще. У него это дрель, нахуй. Так называемая, блядь. Да, так называемая дрель. Да сколько можно шарики эти ебаные показывать, блядь. Хватит яйца нам в лицо и показывать разраб ебучий. Так. Да, блядь. Если проеб, то электрическая дура, которую я поставил, пожалуйста. А, мы не проебали, охуеть. Победа. Победа. Большие титьки. Ура, мы выбили большие титьки. Точно ли это ура? Ну мы получили еще большие тиськи, вот они первые стоят. Так. Вопрос в том, какие лучше титьки. Это хороший вопрос. Нихуя себе. Иди нахуй. Кстати, а где все остальные? Егор, Данечка, там, Федя? Да не знаю. Денис. Ну где Данечка? Панда. Панда. Там была панда, я не заметил, я отвлекся. Да. Че он тут забыл? Не знаю. Это вообще... Но Данечка, в принципе, со мной особо сейчас не общается. Почему? Но он развыебывался, ему сказал, пока отшельника мне не дашь, я тебя не размучу, и вот. Отшельника, блядь? Ну в доте вот эта карточка. А. Для продвижения. Блядь. Ну вот он все так же в буте и сидит. А Егор не знаю где. Ну он сегодня точно вечером сказал то, что может, но... Типа играть? Ну типа. Ну я не знаю где. О! Да-да, нет-нет, да, будет свет. Блять, одна. Ну, Бля. блядь, ты тоже не охуевай. Ну, блядь, чтоб ты понимал, я когда зашел сегодня в игру в начале, я посмотрел вот в этих типа клубах, там человек 6 скинуло, где у них 2 леги, блядь, в оружейке. Ебать. Погоди, клубы это типа как кланы? Ну, типа. А. И ты тоже, да, в клане типа сидишь? О, мы опять не проебали, охуеть. Ой, нихуя себе. Удивительно. С тобой выгодно крутить, с тобой я не проебываю. Ну, блядь, так, конечно, я же топ-5 удаманов, я сегодня нахуй... Я сегодня, если чё, косарь нахуй, блядь, на ебучем кейсере, блядь, проебал. А, ты прогрел для меня специально, да? Я хотел с косаря, я хотел тебе косарь вернуть, потом думаю, блядь, я сейчас хочу с косаря и верну тебе полностью всю сумму. Блядь, не получилось, сука. Бля, как же так? Ебанешься. Не, ну ладно, я типа в августе, короче, на работу уже выхожу. ЗП, блядь, уже точно нахуй отдам, блядь, ебаный рот, блядь. То есть заебался, блядь, понимаешь? У меня деньга приходит, да, допустим, там рублей 500 или 1000, я такой думаю, ну, блядь, хотя бы тебе, знаешь, частями хотя бы отдам, да, получается. И, блядь, хуякс ее нету, нахуй. Ой, бля, как же так, эх, как же так получилось? Да это пиздец, блядь, я сам в ахуе, Жека, блядь. Ебучая магия до депа. Да вообще, сука, я захолил на хуйню, блядь. А где, кстати, все мои материалы, куда я их въебал? Просто, знаешь, как вообще было? Я, короче, пришел утром, а где-то в 7 утра, короче, от кента. Мы его, даже, типа, как, ну, типа, праздновали. Мы просто водку нахуярили. Вот. Вдвоем, блядь. Вот, короче. Слышал. Я, короче, в 7 утра возвращаюсь домой. У меня, типа, мама собирается на работу. Типа, все, она съебала на работу. Я что-то лежу, короче, на кровати, нихуя не делаю. Думаю такой, ну все, сейчас посплю. Звонит Илья. Андрей, слушай, бля, не хочешь покрутить?
Я такой, бля, Илья, иди нахуй, сука, я знаю эту хуйню, блядь, сука. Оно мне один раз дало, блядь, то, что я вчера вывел, типа, с кейсбатла 10к, все, блядь, оно мне больше не даст, блядь. Он такой, да нормально, я нашел, типа, блядь, вот этот кейсер, он, блядь, мне уже сколько раз давал. Я такой, бля, ладно, похуй, давай. Закидываю, блядь, косарь. Бля, это пиздец, понимаешь, прикол? Я сливаю, да, получается, где-то до рублей 20, потом открываю кейс за 20, мне упадает какая-то хуйня за 7 рублей, я ее закидываю в апгрейд на 10%. Хуяк, блядь, у меня опять 200 рублей на балансе, блядь. Сука, и понимаешь, и так, блядь, у меня, понимаешь, и вот у меня вот такой круг, нахуй, происходил, блядь, адовый, блядь, наверное, на протяжении минут 20, блядь, я просто вот, понял, один тот же баланс, блядь, крутил. Слышал. Кстати, Жек, погоди, а у тебя Тинька есть? Тиньков, да. А что? Есть, короче, тема, можем заработать с тобой. Блядь. Как же он зарабатывает, ебанешься. Короче, если ты оформишь кредитку, то 5 кэсов мне капнет на балик, и мы можем напополам попилить. По 900 У меня уже есть кредитка. А, у тебя есть тиньковская кредитка, Да. блядь? Сука ты ебаная, блядь. Жека. А Она у тебя на сколько? что насколько? Ну, денег, блядь. Я чё помню, блядь? Не, просто у меня там типа балик 51. Круто. Еще. Сейчас уже 0. Понял. Я Все ещё, нахуй, в сентябре должен, продепал. блядь, я еще должен в сентябре, блядь, 51к нахуй закинуть туда, блядь. Все, нахуй, пиздец, блядь. Я тебе клянусь, если я не закидываю, я нахуй иду, блядь, в лес, блядь. Мы как раз с Александром, когда водку хуярили, мы, короче, смотрели, как индусы строят дома. Я такой говорю, ну все, короче, я кредитку, если не закрою, нахуй, в сентябре, блядь. Нахуй в лес уйдем, блядь. Домики, блядь, строить, ебучие, блядь. Слышал вас. Нормальный план. А, кстати, Жек, вот смотри, а вот собирать вот эти все залупы вообще долго? Диски вот эти? Ну, не, я про легендарное оружие, легендарные талисманы. А, относительно. Ну, типа, ну, побегать надо будет, да? Так, Да, очевидно. А что ты хотел? ну, сука. Ну, ладно. Поехали. Жек, какой у тебя онлайн вообще? Онлайн? Ну, обычно один это я сам. Иногда какие-то уроды заходят на пару минут и выходят, ничего так и не объявившись себе. Сука. Уроды, да. Ёбище. Блять, это сейчас мне нужно будет перебиндить все, ёбаный рот. Блядь, да с днем защиты и хп, бля. Как вы заебали. С днем защиты хп, блять, что? У меня одни диски на защиту и хп дают, я в ахуе. Да ебать. Заебись. Сука. Да не заебись. Схуяли. Блядь, строяли, да. Ну какой крит урон? Ну сука, ну блядь. Это просто пиздец. Бандай Намко, From Software, контора просто Тихо, тихо, тихо. Ты думаешь? Я уверен. Да мне похуй на вашу информацию. Вы мне, блядь, чё вы мне тут Бля, пиздите, тоже? Да тотально похуй. О. О.
Ебать, китайщина. Чугун, блядь. Бля, бедный чугун, нахуй, сколько он пережил, ёбаный рот, блядь. Так и не скажешь, что он бедолага, блядь. Он долбоёб. Реально. This tune exudes the essence of a dry martini. Take your time and savor it. Блядь, реально нужно, сука, сейчас перебиндживать, походу, ёбаный рот. А как ты хотел? А, блядь. Так, блок это маус 5, так, нихуя, погоди, блядь. У меня бинды-то сохранились. Да, слушай. Реально? Прикольно. Да. These fragrant melodies take your time and О, savor it. блядь. Да, нет, нет, да, нет, нет, да, будет свет, да, нет, нет, да, нет, нет. Блядь. А кровоток работает на этого пластика ебучего? Конечно. Да? Схуяли нет. Блядь. Перебил живемся. Я поэтому и говорил тебе, после до сакса лучше убить, но потом ты забросил вообще и в итоге пошел на Радагона. Ну и хули, Радагон-то я отпиздил. Ну тогда. Только сколько нытья было, что ты не сможешь. Но это уже мелочи. Да, хуйня, долбоёб. Долбоёб какой-то пиздел просто под руку, нахуй. Реально. Андрей зовут еще. Ёбнешься. Так, блядь. Блядь, давай я тебе сейчас демку врублю, ты не скажешь, что да как, нахуй. Я нихуй. Окей, я пока свою отключу. Ой, блядь. Так. Блядь. Ах, учитесь! Учитель, блядь. Ёбаный рот. Бля, погоди, на какую кнопку скипать я забыл? На Е, на взаимодействие. Перерождение. Так. ХП 45. Для кровотока тебе колдовство надо. Колдовство. Так, нам нужно еще же ловкости, да, чуть-чуть? До 55 сделай, ну максимум 60. Тебе не надо так много. Так. Ну, веру в 15, да, наверное, вкачать надо. Ну, на твою эту молитву. Стойкость до 30 можешь сделать. Там уже потом посмотрим, что да как. Колдовство 50 где-то тоже. Угу. Можно от ловкости спиздить от хп чуть-чуть. Чуть-чуть. Но от ловкости не стоит много пиздить. Сука. Да ладно, похуй. Может, тогда от стойкости чуть-чуть? Можно от стойкости, но... И вот так. Бля, какая охуенная раскачка, я ебал. О, Данечка в доту зашел. Очевидно. Че, так оставлять, да, норм? Ну, примерно, да, вот так, нормально. О, верни, сука! Верни! Отдай кашку с хуйни!
Так, блядь. О. Нихуя. Нихуя. Чё? Ебать. Погоди, а можно же поставить как-то, сколько там послания мои эти? Нажимаешь на послание. Ага. Вот, тут где-то будут свои. На X вперед. На X листать. XZ. Во, Это узри чё? слабый враг. Да, вот. Ах, Оценки. слабый враг. Впереди пальцы требуются. Погоди, стоп, окраины столицы. Катакомбы! Ах, слабый враг! Блять. Ах, слабый враг, блять. Замок грозовой завесы. Я догадываюсь, Узри где эту это. мысль. А где это, погоди? У Кодрика, возможно. А, блядь, ёбин-бобин, сука. А, блядь, так. Мне же надо это, снаряжение. Мне надо вот эту поставить. Вторая у тебя на кровоток заточена или? Это, скорее всего, острая. Да. Сука. С буревестником. Ёбаная дура, блядь. Стоп, там же так-то похуй, да, какой из этих, блядь, ставить так-то? Ну так-то да. Они одинаковые, буквально. Давай займемся кузнечным делом. Так, это пепел войны? А, стоп. Пепел войны, все правильно. Да. Так. И чё мне тут-то надо? Тебе кровоточащий. Я не знаю, у тебя... Ты можешь любой поставить, ты не будешь этим пользоваться, скорее всего. Не, если ты бафаешь себе с помощью сыпуку, то ты можешь сыпуку поставить целенаправленно. Кровавая. Все, кровавая, кровавая. Бля, а, погоди, а это сейчас чтобы с сыпукой забафаться? Это... Нужно взять оружие с левой руки в двуручный хват. Ты здесь не можешь это сделать. А, блядь, ладно. Сука, блядь. Вот это да. Ебать. По-моему, блок. Блядь. Блок? Блядь, Но... чё у меня блок нахуй? Чё помню, блядь. Скорее всего, какая-то кнопка на мыши. Да. Там нужно, получается, Е зажать и блок, вроде как. Ну вот я... Вот. Это блок же обычно, да? Типа... Я не знаю, это атака обычная, по-моему. Вот это тебе надо нажать. Да, вот. Ого. И чё дальше, блядь? Дальше навык надо использовать. На что у тебя навык? Ты вспорол себе брюхо, молодец, и теперь так же в жизни. Осуждаю в GTA 5 РП. Ой. Мы добьемся своего. Уважаемое решение, в принципе. Волевое, блядь. Так. Вы погибли. Бля, а как же так? Ёбнешься. Да не надо это. А, блядь. Блядь, погоди, сука, я уже забыл как... А, все, я вспомнил. Он уже все забыл, все нормально. Это, да, это вот это. Нихуя, у меня там души были. Реально нихуя. Ой, блядь. А. Ну ладно.
Горшочек не вари. Иди нахуй, долбоёб. Реально. Так, блядь, по-моему, вот у этого, да, камня? Или нет? Вот у этого, по-моему. Или стоп. Нет, погоди, вот. Вот здесь, да. Вот, да, Вот вот где здесь. послание. Оп. Оп. Прыг-скок, прыг-скок. Мы зайчики. Оп. 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 Ой, блядь. Бля, а пластик же, он же типа как один из самых древних, да, по-моему? Ну, типа. Стой, погоди, блядь. А где пластик сейчас? В прошлом. А в настоящем где он? В настоящем, вот, вихрь, видишь? Неизвестно. Я, если что, помню то, что можно скипать, я просто хочу пересмотреть. А, вот так, да, здесь шаурма строили, бля. Ну, конечно. Бля, так получается, путешествие времени возможно, нахуй? Конечно, нужно просто лечь. Ты Нужно думаешь, нажраться водки и где-то лечь. Да. А ты думаешь, что у нас по городу бомжи валяются? Они в прошлое Это путешественники путешествуют. во времени. Буквально. Так что, когда будете идти по улице, увидите ураган рядом с спящего бомжа, поверьте, ему не нужна помощь. Он просто отправляется в прошлое. Не мешайте ему. Пиздить дракона. А, он двухголовый. Он трехголовый, или двух. У него третий что-то, по-моему. А, или это хвостик у него. А, да, двухголовый. Что это у него, блядь? Член или хвост? Вот и думай так, теперь. Там, по-моему, когда я дойду до колонн, да? Да. Он это... Бля, а сколько этот баф это, блядь... Какой? Идет? Ну, от сипуки. Ой, это не от сипуки, а от ракиры. А у тебя талисман стоит, мистер Умный? Блять! Ну, конечно, Ёбаный да. Вот рот. тебе еще святая защита. Так, святому урону, нахуй. У нас больше не святой урон. Так, вот этот поставить и... Выносливость физическому... Оставить, да, как-то? Не знаю, кстати. Если ты будешь попадаться под физические атаки, то тогда можешь оставить. Если не будешь, то тогда не надо. Бля, что тут так само можно поставить? Сопротивление молнии можешь въебать. Молния он часто бьет. А, вот это, да? Это урон молнии. Сука, ебать, я альтабнулся. Альтабнулся на секунду. Чел уже, блядь, грозового скорпиона себе ставит. Нихуя себе. В чем у них прикол, блядь? То, что... Один больше защищает, другой меньше. Стой, погоди. Если есть плюс 2 такой, значит должен быть такой плюс 2, да? Да, очевидно. А где он, блядь? По-моему, где-то в катакомбах. Каких-то. Ладно, похуй. Ну, блядь, удары просто... Так, сколько? Блядь. Так. Заебись.
А, я понял. Блять, так, а как это был вопрос? Что, молния? Это взрыв, кстати, тебе пизда. А. Я, по-моему, в нем застрял чуточку. Есть такой моментик. Он дышит, кстати. Блядь. Тебе пизда, теперь точно. Тут не встанешь. Рекомендую убрать лог, подбежать к хвостику и бить, оглядываясь на башку. Угу. Если он дышит, перепрыгиваешь хвостик, ну или подходишь под сракой. И бьешь с другой стороны. Рекомендую, кстати, там отойти, потому что может задеть. Так, а сколько вот этот вот харакири действует? Не помню, недолго. В районе, наверное, сколько там? От 15 до 30 секунд. Вот какое именно там число, я не помню. Ну, блядь, почти. Ну, ты разбился, да? Да. Ай, респекты. Это мой мальчик. Ахиллес, сын Пелея. Сын пельменя, блядь. Что мне там пишет? Не знаю. Опять ебучий какой-то, блядь, отправляет долбоёбы. Это будто смотрю, блядь. Охуеть на грани, блядь. Блядь, прикольно то, что нахуй выносливость восстанавливается в воздухе. Ну так ты ж пока падаешь, ты отдыхаешь. Сука, не поспорю. Попробуй с 9-этажки спрыгнуть. Ну ты ж отдохнешь. Там ты надолго отдохнешь. Неважно. Главное, что ты отдохнешь. Остальное это так, мелочи. Так, к нему за хвостик, да, забежать? К хвостику. К хвостику. Все, я бегу к хвостику. Блять, молния ебаная. У меня молния пиздит. Он тебе помог. Охуеть. Он дышит, кстати. Блять, я умер, да? Нет, тут ты выживешь. О, я задоджил, Женя! Ёбнешься. Только я теперь промать. Осталось попасть только. Хвостиком бьет. Блять. Да еб... Нихуя. Бля, какой-то странный у него огонь, если честно. Ну так он поссал на него. А мне еще интересно, Жека, кровоток будет прокать вообще? Нахуй, там что надо, блядь, нахуй, ему, блядь, нахуярить, чтобы, блядь, кровоток прокнуть? Я не помню. Он же каменный, блядь. У него нету крови, нахуй. Реально. Но объективно я тебя наебал, все. Ты был затроллен. Сука. Так, блять.
Охуеть, опять на тоненького нахуй. Давид где-то опять зашел. Слышал. Бля, как всех по играм-то разбросало, ёбаный рот. Вот что делает нежелание играть с Данечкой. Блять, кто-то нахуй встал в зоны ебаный пошел, блять. Настолько нахуй Данечка, блять, охуел. Да хватит уже своими молниями, блядь. Блядь. А, у Жека он отпрыгнул. Ужас. Ебать, огонь. А если всегда бегать ему к нему за хвостик, можно так? Нужно. Блять, огонь, пиздец. Согласен, огонь это плохо. Ай, лапка. Ух. Огонь! Блять, ладно, я долбоёб. Так, огонь. Что-то орёт, это опять молнии ебаные. Ой, Жек, он подлетел. Я вижу. Блять, что делать? Уклоняться. Нихуя. Нихуя. Легенда. Блять. Я просто испугался. Блять. Блять, уёбище ебаное, нахуй. Блять, ну сука, ну тут как так, блять? Ну, лучка. Ты можешь лок на него поставить в этот момент, если что. Нахуя ты, блять, ферзь? А, блять, огонь ебаный. Сука. Приемлемо, это терпимо. Фу, ебать ты ферзь ебаный. Блять, долбой... Нихуя. Блять, это я долбоёб. Блять, ну я даун. Блять, ну ты сука ебаная. Где он, блять? В тебе. Блять, чё за нахуй?
Чё за лазертаг ебаный? У меня последняя, блядь, хилка осталась, сука. Живем, живем. Блядь, ну я даун. Блядь, ну как? Как? Женя, как? Вот так вот. А, у него третьей головы-то нету, блядь. Ты только Ну, сейчас ты это понял, что- заметил? Не, она отрублена в том, я тебе в этом понял. А, она отрублена? Да, там отрублено, там Ёбнешься. типа... У него пустой слот нахуй под голову. Не купил еще, понятно. Лох нищий. Денег не хватило, блядь. Пам-парам-пам-пам-парам. Бля, кстати, я еще, знаешь, что Жека вспомнил? Ну-ка, ну-ка. Во! Масочка. Круто. Она ж кровоток уже идет. Ну да. А нету какого-то одеяния, которое кровоток идет? Деяние, ну... Есть вообще, но... Но? Ну, там надо всего лишь-то купить DLC, пройти квестик одного человека и убить Родана. А, реально? Да. Блять, а я долбоёб, кстати. Так надо. Ну это так, хуйня. На досуге делается. Ну да, всего лишь, блядь. Огонь, блядь. Огонь реально, блядь. Блядь. Как он своим ебаным хвостиком, блядь? А, блядь. Чё нахуй? Что? А как я это задоджил? Не знаю, я не видел. О, кровоток был. Кровоток прокнул. Сука. Не, сейчас он лук снимет. Вот когда облачко, ты на облачко можешь поставить. А, блядь. Он такое понял. Кастует, блядь. Шмаль ебаная. Убегать. Дай свой хвостик подпиздить, сука. Блять! Сука ты ебаная! Нихуя себе. Блять, сука ты ебаная. Охуеть. Искать облачко. Блять, не, ну сука, ну там, блять, этот не ставился нахуй.
Блять! Ну, Охуеть, блять. Я уже думал, все, пизда копченому. бежать. Это чё за хуйня? Так он уже делал, я тебе уже говорил бежать. А. Ай, блядь. Да сука ты ебаная, блядь. Да, ну, блядь, ну это как-то хоть доджится. Сука, огонь! Где он, блядь? Сверху. Ну ёб твою мать, блядь, иди нахуй. Блядь. Ебать, ну это пиздец. Сука, блядь. А если, кстати, я ближе подойду уже к этой хуйне? Ну, то есть, В плане? у него вот этот лазер, у него типа лазер, у него типа он именно наводится потихоньку на меня или что? Нет. Нет, он просто рандомно, типа, как бы. Ну, вот этот, который режущий, он наводится, но все остальные нет. Ага. Иди нахуй. Сука, ёбаная вторая фаза, блядь, у долбоёба. Или ты хочешь сказать то, что у него еще есть одна фаза? Нет. А потом, ой, бля, Андрей, извини, забыл. Ой, бля, сори. Аналог ебаный. Там у него еще 2 фазы просто. Не, ну, блядь. А, мне в любом случае, блядь, надо будет, сука. А как сделать? Бля, пламя, оно же 30 секунд, да, действует? Ну, вроде да. Ой, блядь. Короче, похуй, выпиваем так. Пламя. И побежали, блядь. И побежали, сука. Да, блядь, хвост свой убери нахуй, уёбище, блядь, ебаное. Оп, он дует, он чует что-то. Воздухан. На всякий пожарный. Дышит. Блядь, ладно. Приемлемо. А он не достанет, да, наверное? Не должен. Блядь. Хуя себе ты, дядя Ферзь. Хуя промахнулся. Блядь. Да, блядь, как так-то, сука? Ты ебаная, блядь. Непонятно. Дышит. Блядь, убегать, садыр. О, кровоток прокнул. Сюда. Ты, кстати, баф не получил. В смысле?
Но баф от прока кровотока ты не получил. А, да? Да. Уебище, блядь. А, блядь. Леща отцовского выдал. А, блядь, ебать, охуенно. Сука, 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 сука. Блядь, а как так-то нахуй? Да хватит кастовать одну и ту же хуйню, блядь. Ты забыл главное правило игры фромов. А, блядь, все-таки он, сука, пизданул. Так. Сейчас он будет хуярить огнем. Ну страшно. Это было отчаянное решение. Так, здесь оно меня нахуй. А, блядь, ну ты уебище ебаное. Да, блядь, а в какую сторону перекатываться тогда надо, блядь? Я ебал. По-моему, там без разницы в какую сторону. Бежать, бежать. Молодец. Правильно понял. Ну все, ты уже убежал. Ты уже далеко убежал. У меня кровоток, блядь, спадает нахуй. Честно, учитывая его, то, как ты его копишь, не факт, что ты вообще можешь второй накопить. Но особенно если вот так делать. Ну ебать, охуенно. Я уже его увидел. Блядь, пизда нахуй. Лучше б попил, кстати. Это на ваншотает. А, ну, кстати, да, справедливое замечание. Бля, это пиздец. Блять, это нужно еще больше тычек ему давать. Я в ахуе, блядь. Пиздец. На нем кровоток как будто копится, нахуй, блядь. Я ебал. Это есть моментик. Не, конечно, у меня есть еще, блядь, идея, знаешь, сейчас, Жека, через эту, блядь, через реки крови чисто получается вот это. У тебя маны не хватит. Ну нет, я говорю про то, что получается это. Взять побольше фляжек, взять с маной. Просто. Ну, у тебя маны, в принципе, слишком мало. Да? Да, если бы у тебя хотя бы на 20 это было вкачано интеллект, то тогда имело бы смысл, но так. Тупая ты, сука. Какая-то сундука.
Нихуя себе, повезло дурачку. Ебать он меня лапкой. Дышит. Простил! Перепрыгнуть хвост мост. Бля, а я не видел, там кровоток прокол вообще? Нет еще. Тебе не обязательно по хвосту хуярить. У меня, блядь, просто так удобнее, ебаный рот, блядь. Конченый долбоёб, блядь. Ты можешь его в сраку ебашить. Вот и кровоток. Блядь, уебище. Тучка, тучка, тучка. Огонь. Сука ебаная, блядь. Улетела шмаль. Сука ебаная. Ну хуя ты, блядь, хуяришь. Блядь, а как так? Огонь, 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 огонь. Попиздить его. Попить. Пиздец. Охуеть, простил. Вася, блядь, долбоёб. Я у него тут-то посижу. Давай, блядь, иди нахуй. Сука. А, блядь, погоди, сейчас лазер из глаз. Нет. Ёбаный динозавр, блядь. А вот сейчас да. Лазеры? Да. Ну, не знаю, если нет? прям близко подойти. Нет. А я, блядь, я долбоёб. Вот сейчас да. Да. Что ты его постоянно не можешь найти. Блядь. Посерединке не советую, кстати, стоять. Блядь. Ну пиздец. Жив. Охуеть. Иди сюда, сука. Огонь, блядь. Огонь. Блядь, ну как так-то, сука, ты ебаная.
Ну, сука, ты мразь, блядь, ебаная. Блядь. Пиздец, сука. Нахуй. Ну, Жека, ну как это, блядь, так-то, нахуй? Дышит. Блядь. Да, О, нахуй! круто. Слава Украине. Блядь. Сколько? 28 тысяч всего? Ебать ты считатель онлайн. Я примерно прикинул. А, кстати, Жек, знаешь, какое у меня сейчас разрешение монитора? Посмотри. Ёбнешься. Ой, блядь. Formal attire is also a form of choice. Повысить уровень. Мне здоровье надо. Ой, блядь. Заебучий пиздец. Так, а что у меня там вообще по рунам, бля? Ой, блядь, не то зашел. Инвентарь. Ага. Ага. Ну, бля, скудненько. Хотя, я же могу вот этих, да, захавать в теории всех. Ну да. Кстати, а они зачем нужны, Жек? Напомни еще раз. Обменять на оружие босса. Ну, или какие-то там вещи с босса. Пиздец. Что это за хуйня, бля? Благословение сияющего балдахида. Блять. Бабах. Нихуя себе. Фу. И маны нахуй нету. А. Ну да, ты можешь это использовать, только смысла в этом немного. Так, получается, я всех отпиздил. Вроде да. Что-то я заебался. Слышал тебя. Так, маленькое наитие, блядь. Так, вопрос на засыпку тогда. Вот там, получается, блядь, что там надо нахуй найти, ёбаный рот, блядь. Надо нахуй все найти, блядь. Легендарное оружие, талисманы, горский прах, чары и молитвы. Сука. Ну, я знаю, где определенная часть лежит, но не все. Нет, я знаю все, где лежит, но я не помню, что именно там надо. Вот так я скажу. Блядь, я сделаю лучше так, нахуй, просто, блядь. Так. Достижение Елдак. Достижение. Элден Ринг. Нет, не Найтрейн. Найтрейн пошел. Вот. Гайд по достижениям или лучше это? Да, гайд. Не Вики тут тебе нормально не распишет. Ага. Блять, найди, сука, эти... Вот. Вот, легендарные игрушки. А, катакомбы. Да. Катакомбы. Да. А, лежит сундук. А, их всего 6, что ли? Ну да, их немного. Легендарок. 7 всего. Ебать.
Нихуя себе. Так, это есть, это Вроде должно быть. вроде тоже должно быть. Этого нету, это есть. Нету у тебя, скорее всего. Нету Этого великий тоже счастливый нету. Кинг. Этого тоже нету. Пиздец. Я думаю, по талисманам сначала. Ну смотри, начнем с нижнего. Вот с этого. Да. Столица Да я знаю, Китая. где он лежит. Сука, блядь. Читатель, блядь. Не, стой, погоди. А, ну вот. А, у тебя Сразу. талисман Старого Лорда нужен там? Я не помню. Блядь. Да, талисман Старого Лорда. Он у тебя есть. У тебя получается... Да. А Луна Накстелла у тебя есть? Не, по-моему, нету, слушай. Ну так, посмотри. Нет, нету. Да, Ее, кстати, по-моему, и не помню, где она лежит, потому что я ее, по-моему, сам нашел случайно и все. Я собирал ее. ебать. Ладно, погнали за талисманами. Итак, вот проход, вот нет, справа благодать. Погоди, вот это вот? Не-не-не, вот где подъемник, справа. Справа, 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 вот это, еще вот это, право, право. Вот Именно. Сука, координация ебаная, блядь, пиздец. Ну так я тебе говорю справа, ты влево поворачиваешь. Что я могу с этим сделать? Тимплей, Ожек, у нас самый лучший тимплей. Сыгрались, сыгрались. Мы, блядь, сколько лет нахуй уже играем, блядь. Все, назад на подъемник. Видишь, все четко и ясно. Все пиздец. А, опустить. Сука. Че, сука, я тебе сейчас рассказываю. Ты сейчас поднимаешься на нем, потом бежишь прямо, потом спускаешься на подъемнике, и там будет амулет. Ну, ты его увидишь. Ага. Лошадка, кстати, недоступна здесь, так что... Погоди, я что-то помню, блядь. Или это не то? Ну я что-то помню, здесь что-то какая-то хуйня. Не, это просто долгий забег. Вот туда прямо. Вон туда. Нет, туда. Ну, если хочешь, можешь сходить, конечно. Но я не запрещаю, но там нихуя нет. Сука, дай лошадь, блядь. Нет тут лошади. Ты можешь, конечно, проверить вот здесь, когда выйдешь, но нет тут лошади. Она загорится желтым, если встанет доступно. И чё, где талисман? Бежать прямо? Ты еще не спустился на подъемнике даже. На нахуй. Ебать. Ой, блядь, иди нахуй. Ты его можешь навыком затыкать, интересный факт. И второй интересный факт, тебе не надо его убивать. Бля, как сложно. И сюда, вот он твой легендарный артефакт. Печень монстра, блин. О, тебе, по-моему, лифт поднимать надо. Сука. Да. Бля, мужики, давайте договоримся. Ну ты допизделся уже давно. Все, парни, все. Локдаун. Блять, видишь, они 5. Расход, парни, он натурал.
Ну, тяжелый противник. Лифт самый тяжелый противник. Ты вспомни, блядь, который перекат нажал. Ну да. Но он не справился с управлением тогда. Вот, ты можешь подойти к балкончику, и ты увидишь. Ну, по идее. Не, левее. Видишь? Пазл в голове сложился. Нет, тут ты, по-моему, не спрыгнешь. Блять. Лошадь недоступна, иди нахуй. Ты в городе, я не же должен быть... Я должен прокачан для нее быть? Нет. Нет? Ты вообще нет. Тебе не надо ее убивать. Пробежать. Ладно, скажу по-другому. Тебе не надо их убивать. Ну, ты бы хоть окоп выкопал, я не знаю. О, блядь, ну ёбаная ты саранча нахуй. Блядь, ну ты ебаная саранча, иди нахуй. Саранча переросток, я тебе сказал, блядь, шла нахуй отсюда, блядь. Сюда. Ну, тебе повезло, на тебя вторая не загрелась. И третьей тоже насрать. Сколько их тут, блядь? Как съебаться? 3. Как отсюда съебаться? Выйти из все, съебаться. Карта. А. Блять. Сыкло. Теперь к молению. Вот, по-моему, какая-то канава должна быть. Вот это вот? Не, канава там должно быть написано. Канава. Корни. Блять, нахуя ты на корнях ищешь в городе, вот. Сука, справа. Благодати. Еще. Вот. Молодец. Канава. Канал, блядь. Канава. Сука, у тебя когда, блядь, в детстве карусель нахуй шла по телевизору, ты такой типа, о, это же канава-карусель. Карусель-канава, блядь. Yes, yes, yes. Вот по спуску. Теперь налево. Ну или хочешь вниз. Направо. Ты прикинь вот эту древесину всю продать. Вот вниз? Да. Ты прикинь эту всю древесину продать нахуй. Ну, Россия занимается. Китайцы. Налево. Оп. Налево. Оп. Вот сюда, на крышу. На крышу. На крышу. Да. Вот куда чел спрыгнул. Да, тебе на жердочке, а потом назад. И вот видишь, где ежики. Там тебе туда, там сундук. Я же могу сундук открыть. Вроде можешь. О, все. Победа. Блять. Ну. Это, ладно, поверь, это победа. Души приходят и уходят, а талисманы остаются. Да, уважение не придет никогда. Так, что у нас получается по списку, блядь?
Шо, открою эту хуйню. Так, у меня есть Ворда. Я помню, что у тебя есть. Открой эту хуйню. Необразованный. Так, у тебя не хватает, получается, печать Марики. Нужен мечевид. А, я понял, что это. И Луна Накстеллы. Вот это я не помню. Вечный город. С первого по лестнице идемте до упора. Сундук охраняется. Это в Накстелле. Я, кажется, понял, где это. Но... Погоди, а Годфри Или не нет? есть разве? Годфри есть. Ну вот это ты помнишь. Вроде да. Погнали. Это ты в нужной локации, только чуть дальше. Карту открой. Вот, по-моему, нет, ниже. Ниже, да, молельня. Молельня. Ну, тебе прямо. Нет, туда тебе не надо. Вот где-то оно снизу справа находится. Тут можно спрыгнуть, по-моему. Ну, не тут, по-моему, ну. Ладно. Вот внизу, стой, назад. Слева. Справа. Все верно. Ебать Я ты... его сбала. Ты силовой ударил, чему ты удивляешься? Не мешай ему, он спит. Ну ладно. Так. Это в любом случае комната тебе нужна. И здесь либо талисман, либо прах легендарный. И тут ничего нет. Что за хуйня? Это молитва. Обычная? Да. Так она же золотым не светилась. Тебя заметили. Вот где-то, значит, ниже. Посмотри вниз. Подойди к краю, посмотри вниз. Тебя всего лишь расстреляют сейчас. Справа посмотри, животное. Блять, я смотрю нахуй. Вот справа. Ты можешь запрыгнуть? Вот, легенда. Ну вот туда вниз. Только ты, по-моему, тут не спустишься. Но в принципе, кто я такой, чтобы осуждать? И как, блядь, спуститься до этой хуеты? Как там? У тебя атака в падении доступна. Привет, мужики. А здесь ничего нету, блядь. Я не помню. Вот направо ты можешь. Направо? А, вот тут, сюда. Изучи местность. Как ты можешь... Вот. Но... Вы были замечены. О. Блядь. Что за нахуй? Вот этого я, кстати, не знал. А как они сюда попали? Ну, они явно гнилые, типа. Очевидно. Там еще лестница наверх есть, блядь. Я проебал наш поворот. Тебе не обязательно всегда тут спрыгивать. Не, я знаю, как туда попасть по науке, но... По науке? Ну да. Но этот проход ничем не лучше, чем паркур, так что... Ну и... Можно и так. Ну, кто я такой, чтобы осуждать? Блядь, да там споткнулся, нахуй. Есть второй вариант через призраков. Тебе нужно бежать просто прямо, вот как обычно. И там можно нормально... А, ну тогда ты можешь через другую благодать. Это получается... Не, выше. Вот так? Да. Или... Ну, вроде да.
Так, и нет, это не то. Но отсюда тоже можно, вроде как. Вот можешь сюда зайти, там на лифте подняться. Так ты сразу же у дерева окажешься. А какая это тогда? Точно не центральная. Хотя, возможно, и центральная. Вот это хороший лифт, скоростной. Да, согласен. Ты около дерева, ты тут сдох. Вас рассекретили. Оно не отстанет, все хорошо. А я могу что-то спрыгнуть что-то в теории? Ну, в принципе, можешь. Я не сдохну. Хотя, блядь, нам-то туда надо. Ну, вот ты можешь спрыгнуть, пробежаться и вон там справа спрыгнуть. Вот, видишь? А, вот. Да. Вот это, да? Да. Оно, кстати, отъебалось, удивительно. Прыгай, пока есть время. Ну, прыгай. Ну, не... Кто мы такие, чтобы осуждать? Я ей говорю. Сделай нормальные ступеньки. Слышал тебя, родной. Аленький цветочек, блядь. Ну, сука, потяни, блядь. Не, ну, о, блядь, ебать он скоростной. Вот хули, Жек, они везде такие, блядь, лифты. Я откуда знаю? Бля, прикинь бы в зданиях такие лифты, ебать, я бы с кайфом диваны поднимал. Прыгай сразу, чего ты ждешь? Ты все хуже делаешь. И бежать. Не, ну при желании можно и дерево захуярить. Ну, нормально, оно тупое. А, здесь что? А, здесь, да, кузнец. Вот здесь вниз. Ой, нихуя, сейчас снайпер. Осмотреть! Осмотреть! Животное. Блядь, ну сука. Ну ёбаный рот, хули оно на нет, блядь, стоит. Блядь, тяжело. Дайте мне, блядь, не знаю, босса лучше отпиздить, это пиздец, блядь. Слишком много букв. Ебаный бабадзаки, блядь, ну больше спама сделай еще нахуй. При желании можно дерево захуярить, я еще раз повторяю. Я не перекажу на него. Бля, реально. Поэтому нет, мы не будем. Согласен, нахуй оно надо. Вот, ну вот смотри, Жек, вот что нам дерево сделало по факту? Объективно. Оно же просто жило. Ебать. Ладно, похуй. Пизда ему. Блять. Слышал. Ну это пиздец. Это пиздец. Я просто уже не вывожу. Дерево сложный противник, согласен. Сука. Пускай оно пройдет чуть-чуть, блять. Все, иди нахуй.
Да, блядь, ну ты... Охуеть. У меня нечевидного ключа, блядь, нету. Вот это ты выдумщик. Пиздец. Где мне его взять, блядь? Пиздец. Да где мне взять его, Не знаю, можешь купить у какого-нибудь из торговцев. Так, торговец. Нам нужно найти торговца. Чародей. Где торговца можно найти? Где торговца можно найти? Посмотри на карту. У тебя они отображаются. Где нахуй? Блять, ну серьезно? Иджи, блять. Ну это королева. Это тоже не торговец. Ой, бля. А, настолько все, ёб твою мать. А, в храме Кали, вот который самый первый, помнишь, где начало? Это не начало, это выше. Вот тут? Вот, чуть выше. Храм. Вот, храм Иле. А, ну да. Торговец Кала. Торговец сказал, но я не уверен, есть ли у него ключ. По-моему, ты можешь его, этот ключ у близняшек приобрести. Так, ключа у него нет. Иди в этот. Вот где ты камушки в почках покупал, вот туда иди. Неправда, не покупал если камни. Не пизде. Сколько нахуй? Пиздец. А, вот так. А. Все куплено. А, все, ну, бля, соси хуй. Охуеть. Блять, сука. Животное О, безмозглое. Может, у него? Может, у него и есть, но я, кстати, не уверен, что это вообще. Блять, где-то там. Блядь. Тоже нету. Короче, открывай карту. Лэндл. Вот получается... Не-не-не. Вот, видишь дерево? Дерево. Блять, маленькое дерево. Вот, слева. Над благодатью. Вот, нет, справа. Ну, сука, хата, блядь, стоит, которой дороги ведут.
Хата, к которой дорога... Чё, блин? Над благодатью. Куда дорога ведет? Вот над... А, вот над этой благодатью. Слева от дерева над благодатью. Слева от дерева над благодатью. Вот это. Молодец, бля, браво. Аплодирую стоя, как вы это сделали. Вообще мой секрет прост. Я просто нихуя не делаю и все. Бля, что это за хуйня, кстати? Там? Так надо. Бля, как же он собирает этот ключ. Это то, почему изначально вся вот эта локация должна быть в еду. По изначальной задумке. В еду, блядь? Да. Вот как эти... Как болото Ионии, вот что-то типа такого. Помнишь, где ты по красной гнили бегал? Ну. Вот представь всю эту локацию такой же. Ебать. Кайф невероятный. Блять, разрешили, очень жаль. Ну, кстати, воевали. Ой, молодцы, мои ребята. А, у него тоже. Ну, блядь, сочувствую тебе. Ебать ты лох. Да ёбаный рот этого казино, блядь. Ебать ты затроллен. Суки. Блядь. Блядь, смешно. Ну ищи сам, тут я тебе уже не помогу. Ну пиздец, сука. Крепостной вал замка Мор. Блять. Так, погоди, Жека, платишь что уроков, это же у нас вот это? Это нижняя локация. Вот это вот сверху. Радан разве здесь находился, блядь? А, здесь же скала, ебать, а? Дурано. Кого? А.
Ёбаный рот, такой КС2 купил. Let the stage be even more dazzling. Cherish the time you still have to feel regret. Let this era come crashing down again. I see it. Under stars and moon, through frost and snow. Во, есть. Блять, один. Сука. А тебе сколько надо? Я не знаю, я хочу... Блять. Я первый сказал, блять. Это не то. А, это то. Ирина из Морна, блядь. Статус смерть. Спасибо. Пожалуйста. А если я не хочу себе статус смерть? Блядь. Подумай еще раз. Это кто, блядь? Это тараканы ебаные. А, блядь, не сюда надо, ебаный рот. Долбоёб. Так, ну тут что-то мужики делают, чем-то занимаются. Мы землекопателя не трогаем. Какой-то стул ебаный. Блять, и хули. Где тут торгаш ебаный? А здесь разве должен быть торгаш? Холм, восточный окраин. Тащите... А, блять, это труп на склоне, блять. Ладно, я долбоёб. Сука. Так, плачущий полуостров, это же у нас вот это вот. Да ведь? Определенно. Блять, ну ты скажи нормально, ебаный. Сука, да я не смотрю на твою демку, урод ебаный. Так бы и сказал. Долбоёб. Блять! Блять, а торговка Энни, она осталась здесь, или?
Кто? Энни ебаная, блядь, Бля, еще в пизду, я не пытаюсь больше вникнуть. Тут говорят, у торговки Энни крепости круглого стола, блядь. Кто, блядь? Какая нахуй торговка Энни, блядь? Lizard rising. Let the stage be even more dazzling. Shadowless blade. Under stars and moon, we frost and snow. Cherish the time you still have to feel regret. Let's stir up some no temple loose. Just this one. No one interrupts Lord Bacon's vacation. Not ever. Я просто в ахуе. Кого ты ищешь? Какую-то Энни ебаную. Какую нахуй Энни, блядь? Что ты несешь? То я чё ебу, блядь? Так, сука, нет тут торговцев вот здесь. Нету. Прикинь. Сука. Блядь. Ебать. Все, пошел ссать. Я сижу, играю в Elden Ring. Нахуй. Кого тебе купить? Я говорю, 40 рублей скинуть, я яйца домой куплю. Зачем тебе яйца? Ну, что ничего, кроме яиц, нам дома похавать нет. Не будет в плане. Ну тебе куда, на Альфу? Сбербанк. Сбербанк? Да. Ты уверен? Схожу до магазина и к тебе пойду. Блять, 40 рублей, блять. А где мне найти нахуй 40 рублей? У меня нет 40 рублей, блять. Что, у тебя на тиньке нету 40 рублей? Да, блять, я сегодня косарь въебал. Куда? Да нахуй, блять, Илюха долбоеб меня сказал, чтобы я депнул в хуйню. И ты депнул, блядь? И я депнул. Че, мы сегодня видимся или нет? Ну, я не знаю. Ну, я из дома выходить не буду. Я тоже как-то не переживаю. У меня потому что кондиционер есть тут, а я поэтому, блядь, не выйду нахуй. Ну, мы чисто дуо собирались. Ну, наверное, да. А чё, кого ты еще предлагаешь? Не знаю. Я думаю, в случае чего тебе позвоню, как приду. Ну, окей. Но если чё, мы сидим у меня где-то до 7, помню.
Ну ты помни то, что мы где-то сидим до 7 утра, наверное, где-то примерно. Если что-то то проще будет уже завтра собраться. Ну, может быть. А, хотя там дыры моей мамы. Хотя ладно, в принципе. Да кому не похуй. Да, тоже верно. Ну все, давай. Блять, 40 рублей нахуй, ага, блять. Хуем по губам, блять, поводи себя. Ну что, ты разобрался? Блять, какая-то нахуй. Я пытаюсь понять, патчи полуостров, это вот это или Это вот это, блядь. это нижнее! Самое нижнее! Я тебе, сука, сказал, животное! Не было такого. Блять. Чё ты ищешь? Палата гробниц какая-то, блядь. Пещера, нахуй, ебучая. Круто. Вот именно. Это катакомбы, блядь. Это, скорее всего, рядом с деревом слева. Типа где-то здесь? Типа где-то... Сука, приблизь, животное. Где-то здесь. Вот где-то вот сверху дерева. Вот видишь, вот слева чуть-чуть. Вот Чуть-чуть правее. Вот тут где-то. Вроде как. Ты долбоеб? В смысле? В прямом. Открой карту еще раз. Поймешь, что ты мудак безмозглый. Так. Чуть-чуть повыше, 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 повыше. Вау, что это? Храм. Нихуя себе. Че, правда? А могли построить хамам. Могли шаурмичную построить. Куда ты побежал? Сука. Метку-то если не поставил, блядь. Конечно, ты ж не умный. Куда ты, по-моему, не туда идешь. Беги, Думаю, беги, похуй. Может, оно здесь. Да, и ты явно куда-то не туда идешь. Ну, нихуя себе. А ты на карте посмотрел, где она находится? Вот тут-то. Не, именно нужные катакомбы, которые ты ищешь. Да нихуя здесь просто написано, блядь. Альтабнись. Палата гробниц. Альтабнись. Ёбаный рот, блядь. А, ты ж через Steam смотри, тогда да. Палата гробниц. Испания. На самом деле, Ты дебил, у тебя буквально нахуй снизу картинка. Читатель онлайн. Блять. Да, я так и думал, ты не туда бежишь. Это выше. По-моему, ты тут не поднимешься. Ну, поднимешься, но это дольше.
Не-не-не, выше. Типа оно выше. Да. Бля, Бабадзаки вообще конченый, нахуй. По-моему, это ты конченый. И где, нахуй? Ну, побегай вдоль стенки. Вон, блядь, посланий дохуя. Что это может значить? Нихуя себе. Это хоть те катакомбы? Ну, вообще, да, блядь. Но здесь, типа, вообще нужно искать торговца где-то рядом. Че? Здесь где-то есть торговец, который, блядь, продает мечевидный ключ. Не верю. Никогда в жизни тут торговца не видел. Блядь. Блядь, Да ёб твою мать. Блядь. Сука. А. Ты тупой мудак, кстати. Вот. Да, ты тупой мудак. Охуеть. Там, понимаешь, здесь написано, а недалеко Где? от пещеры палата гробниц. Недалеко. Ну так недалеко же. Да охуеть недалеко, блядь. 2 шага. Вот я, блядь, вот он нахуй. Ну так недалеко. А ты пешочком решил прогуляться. Ладно. Блядь, этот позор никто не должен. Смешной ты тип. Ну, ты, во-первых, можешь телепортироваться там на благодать поближе. Но, во-вторых, ну, мы не осуждаем. Кто мы такие, чтобы осуждать такие действия? Где я умер, блядь? Наверху. Сука. Бля. Ебать ты тип. Ты все еще решил пешочком туда прогуляться, да? Так. Оцениваем обстановку. Блять, как это? Сука, клянусь, она заспавнилась, ее не было. Ши сверяется. Я думаю, его надо завалить. Зачем? Чтобы удвоить души боссов. Так, что же из этого ничего? Блять, он угадал. Сука, 4000 осталось, блядь. Чё? А, да. Ну, тебе, по-моему, все равно нужно дохуя этих ключей. Так что...
Так их больше не купить ни у кого. У служанок уже нету. Которые Как это? морн, Так их не получается. обязательно покупать. Их можно найти. Да. Блять. Так, а зачем ты ключ получал? Чтобы вернуться. Куда? Сюда. Бля, он даже помнит, я в ахуе. Иди нахуй. А знаешь, в чем главный рофл? В чем? Это может быть не талисман, это может быть прах легендарный. Да хуй разница, блядь. Надо. Но тебе все равно еще талисман тогда искать или прах тут, так что... Зато потом меньше будет беготни. Реально. Ёб твою мать. Нахуй, долбоёбы. Блядь, конченые, нахуй. А, дерево живое, я понял. Прыгни, блядь, ты себе усложняешь задачу, мистер Умный. Да нихуя, блядь. Если оно тебя заметит, пока ты там сидишь, как долбоёб, оно начнет стрелять бесконечно. Сейчас бы не допрыгнул. Да, тяжелое действие, согласен. Это талисман. Но тут остался и прах. Побегай тут. Не советую. О, вот тут слева что-то лежит. А, нет, дальше. Вот хата. Сюда? Нет. Значит, Ебать, еще сколько дальше вас справа. Лезть, справа лезть, блядь, иди нахуй. Чё? Тут Где, лестница, блядь? по-моему. Вот здесь на краю. А, ты нихуя не видишь, я понял. Сука, Фонарик, где, да. блядь? Вот где призрак был слева. Ай, блядь. Все, беги уже, куда бежал. А, тебя не пропустят. Дебил без фонарика. Блядь, затравили гады. А, блядь, нихуя себе. Отравление. Это круто. Чё, туда же? Ты можешь не по этому маршруту, но ты как хочешь. По какому? Без разницы. По вот этому типу? Нет. По-моему, центральная, но я не уверен. Что центральная? Нет, значит верхняя, А, возможно. спустя Нет. вот этот? Да. Вот назад. Направо. Направо и вниз. Направо и Вон вниз. лестница. Нихуя себе. А вот лестница. Я понял.
Дерево. Сейчас меня дуб нахуй ебашит. Сука. Пиздец, блядь. Бля, ну это же надо додуматься, да, вот до такой хуйни даже, блядь, ну это ж пиздец. Закрывающий камень. Ну ветер дух Какая-то лестница, блядь. А, тут куб. Блядь, а это что за хуйня? Прах солдат святого древа. Благодать, о благодать. Ем рыцаря святого древа. Молодец, очень хорошо. Что это все? А, это блядь, Red camellia falls in snow. Прах солдат святого древа. Don't get spoiled by the light. I know exactly why I've chosen to spread my wings once more. There's no time to lose. Нихуя подобного. Примерно переброс. Что ты ищешь? А мы же этот нашли, да? Да, он у тебя есть. Получается, мне осталось... Да, только... да. Я тебе так и сказал. А, ну все. Я, короче, блядь, нашел вот этот прах, но это нихуя не Это тот нихуя прах. не тот прах. И вот эту хуйню нашел. Это круто. Ну, кстати, там была вот тоже, блядь, послание, то, что ебать ты молодец. Я понимаю, что прикол? Я не через лестницу эту поднялся, блядь, я когда вот... А, я понял тебя, ну ты умный. Да, бам-бам-бам-бам. Я еще, главное, обрадовался, Secret Wave. Вау. Так, а чё, куда нам надо? Я не знаю. Какая-то из Nextel. Nextel, вечный город
Идем до упора. Сундук охраняется... Накстелла, 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 Накстелла. Блять. Ну это да. Накстелла. Это вот что-то идет. Сомневаюсь. А, это вот верхняя. Да нет, левая. Вот это. Да. Блять. Поводи по благодатям. Нет, это Ансель. Ансель. Вот, Накстелла, вечный город. Видимо, сюда. А, возможно, я понял. Во, поднимаемся по лестнице. Идем до упора. Сильный враг. Вообще пиздец. Бля, какой он мощный. Ой, жиже. Бля, он догадался. Ты понимаешь, что тебе не обязательно их убивать? Или тебе главное время проебать? Куда? Да по лестнице. А, понял. Ищем сундук. Если нету, значит идем дальше. Это, по-моему, не оно, да? Хуй его знает. А, нет, вот сундук. А, нет, он открытый, да. Значит, не оно. Идем дальше. Сундук, блядь, ну... Я какой он нахуй не умный. Все, в пизду, я не буду тебе помогать. Да нет, блядь. Пиздец. Мячик, иди нахуй. А, вот этот сундук, скорее. Возможно. Нет. Блять, ты как сюда втиснулся? Заперто. Ну, блядь, ну. Кто мы такие, чтобы осуждать? Где мячик? Блять, мячик, иди нахуй. Он же не умеет по лестницам подниматься. Он нахуй идет. Какая нахуй разница? Нихуя себе. Тут тоже все, блядь, спиздили. Как же он не забирает суперполезные материалы? Ты долбоёб, блядь! Я тебя услышал. Ты сам сказал. Слышал тебя. Будь здоров, соси большой. Спасибо.
Чё ты ищешь? Секрет Вейв. Какой, блядь? Вон сундук и 2 уёбка. 3. А, нормально, это буквально слезы. Бля, как он это сделал? Бля, как он это сделал? Неужели это было возможно? Вот нате, блядь. Член в жопу. Нихуя у него дрын. Ну так а чё ты? Ёбаный пиздец. Это только талисманы были. Yes, yes, yes. Бля, а чё дальше нахуй легче будет? Легендарное оружие, хуя 9 штук. А, Рев Криол, йоу. Нормально, тоже легендарный. Вот темная луна арене. Блять, капитан, сука. Слышал. Ну, я так понял, прахи это чисто катакомбы хуярить. Да. Нет. Нет, А, не ну все, да, кстати. гробницы. Погоди. Или да. А, Вот ну справа это... попадаем в город Эльфаэль, на локации вершина великанов. Нужно активировать портал в Ордену, что... Это рассказывают, как комната попасть. Ебать. А, я понял, где это. Да? Вроде как. Стоп, еще раз. Комната молитв, точно название не помню, там еще встреча однорукую. Чё, блядь? Однорукую девушку... А, да. Идем дальше и по правой стороне, в самом конце, спрыгнуть на балкон с жуком. Есть древний дверной проем, в котором стоит рыцарь, что охраняет сундук. По правой стороне? Но это там, где дерево, или нет? Я не прав. Пойдем проверять. Это получается сюда же, да? Это выше. Ну, чел советует от первой благодати, которая город. Молельня! Как же он сразу все понял. И куда? И куда-то. Беги прямо. Варианта 2. Либо вот направо к дереву, либо где-то тут. А, все верно. Здесь беги. Наверх. Справа паркур вдоль стены. Тебе нужно оказаться вон на той хуйне. Ты лох ебаный. Типа, я прям на эту должен запрыгнуть, получается? Ну, тебе вон туда на крышу. Ебать. Это не сложно. Вопрос в том, то ли это. А, не, это не легендар. Это не то? Что наверху лежал этот. Блядь. Ебать ты чел. Погоди, а как туда запрыгивать? Ты долбоеб? Ну точно не так. Я думаю, нужно в ту сторону прыгнуть, а не от нее. Но я предполагаю, возможно, я не прав. Она, по-моему, не так паркурится, нахуй.
Ну да, по-моему, не так. Подниматься лезет что-то, блядь. Да не наверх тебе надо. Да наверх, но не... Блядь. Блядь, Какой ну ты долбоёб, сложный. сука. Если ты про верхнюю ты, шмотку, сука, то тебе не туда. Тебе не на эту хуй, тебе вон туда на крышу. Видишь дерево? Вот тебе туда. На. Бля, какой ты нахуй. Слева. Сюда вот. Молодец, бля. Как ты это сделал? Захуярить. Ну и... Не, можно и впитать. Кто мы такие, чтобы осуждать? Да. Понял. Придумали, блядь, светильники ебаные. Реально светильник помешал. Ой, блядь. Что ты в доту пойдешь? Нет, Почему? не хочу. Ты охуел? Да, Нет. да. Ну ладно, я не охуел. Иди нахуй. Так уж и быть. Во, хочешь пятый прах получить? А чё там? А? Вот этого долбоеба отпиздить сначала. Тогда он скажет, что ты Чёрный достоин. Yes. Блядь, он же конченый. Он максимально конченый. Но надо. Погнали. У тебя хоть квест тренинг-то пройден? По-моему, нет. Будет вообще охуенно. В озерную леурню это. Что это за локация? Это вот это вот. Молодец. Теперь вниз, налево. Вот одна из этих благодатей. Сейчас посмотрим. Какая-то из этих? Нижних. Блять, сука, говноед. Нижних. У тебя снизу две благодати. Блять, ты тупой? В смысле, блядь? Вот две и Вот. вот две, нахуй. Снизу слева. Что это? Где? Старый Альбус. Я твой рот ебал. Старый Альбрус это благодать? Сын хуйни. Ты тупой или чё? Я не понимаю. Ну вот, павильон на озере. Все, в пизду. Сам разбирайся. Да в смысле, блядь? Ты дегенера... Слева нижние благодати. Две. Какие? Охуеть! Как это? Откуда она взялась? Вот эта последняя. Не знаю. Нашел. Твоё, блядь, ебаный, нахуй. Я твой рот ебал, ну, сука. Я твою мать ебал. Где узилище? Давай. Охуеть, бля, с первого раза дошел, сука, ебануться. Надеюсь, у тебя ключей не хватит, сын говна. Надо радоваться. Не надо напрягаться. Я тебя заблокирую везде, нахуй, бля. Это просто пиздец. Таким тупым надо быть еще постараться. Черепа, а собака. Собака. Вот как ты прям. Ебать, а куда?
Не обращай внимания. Блять, тут не нужны ключи. Обидно. Зато тебе сейчас ебало начистят с кайфом. Бачел узилище не посещал. Ёбаный рот, блин. А, у него еще это залупа. Ну так черный, но черный ножик. Ебать. Блядь. Ебать ты тип, сука. А я просто не понимаю, вот это окно для атаки, оно, блядь, сука. Не, ну оно Не вроде будет. есть. Мне тебе показалось. Ебать. Блядь, что за пиздец какой-то ебаный, блядь. Ах, спасибо тебе, Олег-то. Кто, блядь? Его так зовут. Главарь черных ножей. У меня уже Разбей этому неумному ебало, пожалуйста. Ай, хорошо. Ай, как приятно. О, да. О, да. Это тебе за топографический кретинизм. Не-не-не, место последнего отдыха. Тупое уебище. Я тупое? Я что ли тупое уебище? Я в ахуе. Да сука. На О, нахуй. нихуя себе. Жалко. Опаловая слеза. А, блядь. Не, а так нечестно, нахуй. А пошел нахуй. Сука ебаная. Блядь, я не понимаю нахуй его вот эту атаки, блядь, ебаные. Эх, не достал, к сожалению. Он хуйнюка стоит. Блядь. Нет, иди нахуй. Не, ну, блядь, ты тоже не охуевай в край, блядь. Ну, сейчас фляги закончатся. Да, и он умрет обязательно. А, блядь, ебать, достал. Ну все, тут смерть.
Ну ёбаный рот, блядь, ты нахуй, сука, дебил, блядь. Это за топографический кретинизм. Да мне-то похуй. Мне на него так насрать, блядь, реально, нахуй, мне вообще похуй. Ай, блядь. Ай, блядь. А, это смерть. А, нет, не смерть, ладно. Нихуя себе. Хуйнюка стоит, да. Ну, блядь, ну ты уебал. Хуйню кастуешь, брат. Ай, блядь. Ебать, кстати, это было больно. Ай, блядь. А, не, блядь, он это может... Не, ебать ты полудурок, блядь, реально, брат, я тебе клянусь, нахуй. Ты ёбаный, блядь, гомункул. Идите, нахуй. Ну это пиздец. Нет. Блять. Ой, это приятно видеть. Ну чё обиделась, дура, блядь? Да так, я тебе просто подсказывать больше не буду, говноед. Сука. Ай, блядь. Вот эти черепашек ниндзя на сладко оставлю, блядь. Чтоб ты сам кайфанул. Тактично за тролля. Хуя себе. Но он хуйню кастует объективно, блядь. Блядь. А, нихуя. Так вот, хлоп. Ебать, ебать прикольно. Хлоп. Вот. Мне похуй, я мог попить. Я говорю, мне похуй на этого босса, в принципе. Я вот сейчас побью еще на минут 6 и пойду хавать.
просто интересно, а чё курил бы Бадзаки, когда вот это делал, блядь? Ну точно не то, что ты, когда благодать искал. Сука, бля, какое тупое уёбище, бля, я просто в ахуе. Плохо, неплохо. А какого хуя он-то, блядь, уворачивается? Это называется новая мода. Схуяли только игрок может уклоняться. Оп, нахуй. Это было неплохо. Да сука, дай попить. Да уёбище ебаное, блядь. Иди нахуй. Иди нахуй, не мешай, блядь. Да ёбаный рот, блядь, ну это пиздец. Дауна, босса. Маму твою в канаве видал, блядь. Не, кстати, я не скажу то, что он прям сложный, блядь, по факту, если так брать. Он больше неприятный именно. Он лох. Бля, ебать я дал. Блядь, ебать ты молодец. Возьми Он тоже с так полки считает. огурец. Ой, блядь. Кстати, а на него кровоток еще работает? Да. Правильно. В смысле, я выхожу, долбоёб? И что? Долбоёб, блядь, конченый, сука, я хуей с него. Ты мог выйти и там, блядь, так что... Не Бесторонний. мог. Реально, тот запрещал. Он сказал, что ему некомфортно. Услышал. Иди и спроси у него, блядь. Нет. Какого хуя тут у 2 запущено, блядь? Нет. Нет. Yes, yes. И Сталкрафт, блядь, что за хуйня, блядь? А Мне вот. Сталкрафт И, блядь, и Дота. Что за хуйня? Блядь. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот так вот. Нет. Это за топографический кретинизм. Сам Steam услышал мои молитвы. Нихуя не услышал, блядь, что ты пиздишь. Все он услышал. Пизда твоему компу. Ты пиздабол, иди нахуй. Соси мой пенис, сука тупая. Тачи на черепашках ниндзя, лох.
чё, мне похуй. Услышал. То есть ты в доту не пойдешь? Нет. Схуяли. Я уже обосновал свою точку зрения. Чем ты обосновал? Не хочу, это, блядь, не причина. Это причина веская. Нет. Да? Всем похуй. Ну вот. До свидания. Ёбаный даун, блядь. Поплачь. Ебать, тип нахуй расписал, блядь, 100% достижений, блядь, ФРК и Праймал. Ёбнешься. Вот так вот. Ты что думал, будет легко? Хуй там плавал. Summer day with Lord Nathan. Ай, блядь, как я об этой хуйне забыл. Какой пиздец мне, блядь. Сука, Да. некоторые... Блядь, некоторые навыки нахуй не работают на максимальной сложности Far Cry Primal, блядь, я забыл об этой хуйне. Пиздец. Пиздец, блядь, если они сову там нахуй убили, ёбаный рот. Блядь. Сука. Ёбаный рот. Просто я рот ебал, знаешь, блядь, Far Cry Primal проходить на одной смерти, блядь, в том плане, то, что, блядь, там слишком много рандома, блядь, опасного, скажем так, блядь, на уровне Elden Ring, блядь, наверное, или Dark Souls какого-то, блядь. Не-не. Да ты пиздишь. Ну, конечно, блядь, всего лишь-то, нахуй, ты, блядь, на крюкошке, блядь, лезешь, блядь, просто, нахуй, блядь, орел ебаный решил, блядь, тебя пиздануть, блядь, и ты ёбнулся, все, проходи заново. С кайфом. Потому что я рассказал буквально один из своих траев на Xbox, блядь. У меня там, понял, у меня уже где-то на 70% чается по сюжету игра пройдена, блядь, сука, в этом ебучем режиме выживания, блядь. И просто, блядь, я нахуй лезу, блядь, чтобы, блядь, пойти босса убивать, и, блядь, ебучая птица, нахуй, я разбился, и, блядь, иди Ну, с нахуй, кайфом. Андрей. Всего лишь что проебал 15 часов жизни. Мелочи. Вообще хуйня, блядь. Ты точно в доту не пойдешь? Да. Да схуяли. Строяли. Да схуяли, блядь, Женя. Не ёбаный. хочу. Почему? Нахуй надо. В смысле нахуй надо, блядь? Надо. Прямом нахуй надо. Не нахуй надо, а надо, Женя. Нет, не надо. Надо. Ты понимаешь, это как вот Так. пальцы взять и обоссать. Ага. Обоссал? Обоссал. Ну все, заходи в доту. Дед. Да ёбаный рот. Короче, у тебя есть время где-то минут 40 подумать. Я пока пойду похавать. Дед. Да. Дед. Да. Все, давай. Сука. Ладно, давай. Так, предлагаю последний трай вот на эту хуйню.
Бля, вот я не знаю, у меня нету нормальных аномалистов. Вот в чем проблема. С Велиной я сыграть не могу. Просто потому, что у меня тогда Мияби будет в очке. Ебанутейшем. А, ну еще вот, здрасте. И сигны на ней еще нет. А из таких сап аномалистов у меня только получается Бёрнис и Вивиан. Вопрос в том, что из этого всего говна будет лучше, остается открытым. 4700. Ну, вроде это кап атаки, который как раз таки и нужен. 1600. Также ремел состояние повышает. Оглушение, это понял. Но это больше на аномалии, которые дамажат. У меня это как он. Мияби, она больше не в аномалии. Как будто бы больше шансов будет, если я задрачу с этой, с Юдзухой и... Как ее? И Нанигун. Блять, ну я ж отменил эту хуйню. Блять, ну охуенно. Меня бежа активировала? Да. Это еще работает. Пока что плохо. Окей, сдать ультом. Ты же должен... Отлично. Вот так вот сделаем. Успеть. Отлично. Ладно, похуй, вот так вот мы сделаем. Вот это. Я не знаю, возможно, я могу как-то сбрасывать эти стаки не только вот так вот. А, не, она все-таки активирует цепочку. Вот это. Не, Бёрнс не работает. Ой, не так кнопка, похуй. Ну, я максимум могу набрать сколько получается. Ну, 10 тысяч, да?
Отлично. Ну да, вот здесь десятка с этим, наверное, максимум. Я не знаю, не. Конкретно этот босс делался под Джейн, Велина и Ромела. И то это за счет, блядь, очков эффективности. Я с отрядом, который с Наньгун, гораздо больше делал. Причем отряд тоже не совсем рассчитан на... Ну, короче, да. Юдзуха, она больше под эти... Под хаосы. А Велина, она больше... Велина и Ромела это больше под именно урон аномалий самих. Блять, была бы у меня Янаги, возможно, шансы бы и были. А так, ну, хуй знает. И то вряд ли, потому что, ну, это просто пиздец. Янаги там скорее полусаппорт, который просто дает Мия без стаки. Ну, попробуем, в общем. Но я не обещаю, что тут будет хоть что-то, хоть какой-то прогресс. А, ты промахнулся. На Юдзухе спадает хуйня. Блять, лишняя ешка. Окей. А, блять! Я, кажется, понял, да, в чем еще прикол. Но я не уверен. Окей, похуй. Отлично. Окей. Блять, вот это... А. Окей. Вязание скоро хлопнет. Не успел, блять. А почему взрываться-то я сейчас? А, есть почему. Окей. Проблема в том, что я большую часть урона трачу в этот щит обоссанный, который вообще по факту... Который я не наношу урон. Ну, даже сейчас хуже получилось.
Ах, здесь чисто под аномалии, чтоб ты постоянно ебашил. Аномали, 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 аномали. Мияби, она все-таки частично критовик, поэтому... Этот первичный щит ей очень тяжело снять. Но условно вот этом... Собака, которая вот здесь вот появляется, у нее щит еще снимается с помощью Мияби. Но в остальном, ну, вообще нет. А то, что сейчас пошли вот такие вот, это, ну, с одной стороны забавно, с другой стороны, ну, хуй знает. Ах. Мне нужно каким-то хуем получить не только Янаги, но еще ее пушку. Вследствие чего, ну, довольно-таки хуевая ситуация вырисовывается. Честно, я удивился, что вообще разраб добавил Мияби вот эту хуйню. Где она? Вот аномалия. Тут раньше этого не было. Поддержка или фракция была. Поэтому я думал, что только с Янаги. Но честно говоря, это играбельно только с Янаги. Такая пачка. И то я пока не знаю, насколько она будет играбельна. Где этот персонаж? Тебя ж после того, как Янаги запускают сильную особую атаку, когда любой член отряда накладывает на врага эффект хаос, множество урона хаос повышается. Ну да. Но с другой стороны, Янаги очень хорошо играется и с Юцухой, так что тут такое. Ах. У меня, кстати, резов на нее нет. Но рез это такое. Что дает твоя пушка? Блять, поставь. Я могу посмотреть? О, спасибо. Ты агентство... Ага, это неплохо. Пробуды более-менее. Да, особо сильно... Ну, типа, да. А здесь что? Шанс крита, крит урон. Ну, кстати, неплохо. Ну, кстати, объективно даже сигнал не настолько плохая ушел. И еще я думал то, что вот этих вот, то, что Астру, вот это... Что там получается? Вот это? Блять. Здесь просто обучение. Ну, короче, вот здесь вот то, что раздавали. Ой. За ДД то, что раздавали, их, я думал, то, что добавят, в принципе, в магаз. Вот сюда. Но нет. А теперь от Жени никак не получу. Я мог ее получить двумя способами, но я не получил ни одним. Так что хуй знает. Не, я потраю еще в свободные минутки. Но я не верю пока. Я более-менее разобрался с тем, как... Мне еще разобраться, наверное, с Ромеэлой, как она вообще работает. Возможно, я тоже потраю вот этот отряд. Все, ладно. Бля, иди нахуй. На этом мы закончим.